Very good morning to you all. We'll start the session. Even though I joined the meeting before 7 a.m., I waited few people to join to start the session. If you can remember, first two sessions we allocated. First one actually we allocated for some kind of a basic introduction to accounting, and you learn about what is called asset liability, income expenses, and equity. And we detailedly discuss about the double entry system and basic day books that are maintained by these companies. And you had a brief knowledge on SLAs and SLFRs. Those things we discussed in the first session. Then when it comes to the second session, we detailedly discuss about the legal aspect for accounting, the statutory and other things for the entities we have in Sri Lanka. And we also detailedly discuss about the assessment of repayment capacity and the way you should take documents in order to assess the repayment capacity of a particular borrower. Then today, the entire day will be allocated to discuss the financial statement analysis, the way one can analyze the financial statements of a particular individual, proprietor, partnership, or a company, and methods that you can make, especially the horizontal, vertical, and the ratio analysis. And we'll allocate more time on the topic ratio analysis and the calculation of ratios and the interpretation of the ratio and how you could present those findings to the your credit paper in order to allowing others, the authorities, to make the correct decision. How you write the report and things you have to put into the report in order to make the particular authority make the right decision. Those things we are going to discuss the entire day. And next week also, next week we'll have our final session where we take some previous year's questions and we'll discuss the answers. I'll give the question papers beforehand and with the answers also. I have already given my 4 sessions dues at the beginning of the sessions. We'll discuss next week some questions, at least 2 questions from the previous papers. And we'll discuss the structure and what you should focus on your exam. Those things we are going to discuss in the next week. Right, okay. If I move to the today's one, hope you can see the presentation. The topic is financial statement analysis and tools. You know the financial statement and the things that a particular borrower should give and should be included in the set of financial statement. Mainly there are 6 statements, that is income statement, including the comprehensive income statement. Income statement form actually twofold. The first section we call income statement, second section we call other comprehensive income statement. You go to the other comprehensive income, mainly there are capital gains and losses, plus from the accounting standard they say particular financial asset or financial liability gains and losses, so the measurement differences should be incorporated in the other comprehensive income statement. Then you have to have a statement of financial position, a balance sheet, then one of the main statement, cash flow statement, then statement of changes in equity, accounting policies and accounting notes.
in the exam, you will be given only the first two statement, that is income statement plus the statement of financial position, in order to analyze and present the financial position and financial performance of the particular borrower to make the correct credit decision. If I come back to again to the slide, financial statements analysis is one source of information for assessing risk and returns. To take the concept risk and returns, normally these two items, risk and return, have a very positive correlation. Positive correlation. When the risk is high, you get higher return. Same way, when you are taking lower risk, you will end up in having a lower return. Now, according to the theory, when government issues something, you have no risk situation. Similarly, you will get the lower return from investments or the rather instruments issued by government. Take treasury bills, treasury bonds, sovereign bonds, and those things. Normally, they have a kind of a threshold return, minimum return for the instrument I mentioned, normally issued by the government. Those are called risk-free investment. Risk-free investment. Therefore, if you want to take risk, take this risk-free investment rate as the basis, and you add some plus thing for the particular investment as risk premium, then you end up in calculating your rate of return. That is we call kind of a financial management topic. We have to in detail discuss that thing. But the norm is when you have lower risk, you have a lower return, and if you take higher risk, you have a higher return. Now, taking higher risk also the same return, higher return, same way you might have a different outcome, even though rate is high. Since the risk is also high, you have a very higher chance of not getting the capital plus the interest or any other return from that particular investment. That's why we say higher return. Take some examples from now this T20 Cricket World Cup will be starting from today. If I recall two players, Sanath Jayasuriya is a high risk taker, and similarly he can get higher runs utilizing minimum number of balls. But in the same way, if you take a player like Kumar Sangakkara, he is not taking that much of risk, and similarly he uses more balls to score run than Sanath Jayasuriya, right? Therefore, Sanath Jayasuriya is getting out is the percentage of is getting out is higher than the Kumar Sangakkara, right? Similar things apply to the decision makers. If you have higher risk, you have higher return. Similarly, your risk part is higher, right? Then financial statement analysis will give some source of information to the decision maker about the risk, similarly the return, right? The decision maker has to take, normally we say we have to take a calculated risk. If you calculate the risk and return very correctly, then you know this is the amount or this is the risk level or the return level we are taking in this particular credit decisions, right? You have to help the decision maker to arrive at a calculated risk. That's why we are providing this information via this financial statement analysis. Then application of analytical tools and techniques to financial statement data for analysis. There are a number of
application of analytical tools, you can have different analytical tools to analyze the financial statement. We'll discuss those things in the later slide. Then point number 3 in this slide allows users to focus on how numbers are related and how they have changed over the time to assess risk involved in lending. Now, if you don't analyze these things, you cannot correctly assess the risk. Now, I would like to go to my first day things that I mentioned with accounting, right? We say there are a number of users for accounting information or financial statements. Right? One that kind of a user was the banks and other lending institutes who use the financial statements of borrowers to analyze whether they have a particular repayment capacity. Right? If you don't have accounting, no one can use these things. Right? One of the qualitative factors when it comes to lending, you have to analyze whether this particular borrower has good accounting techniques or accounting processes to capture all the events and transactions occurred in the business. If they don't have that thing, then your the validity of the analysis, validity of information provided for the analysis by the borrower will not be perfect, right? You have to make an assessment if the particular borrower not capturing anything at all at the business, the events and transactions that are happening, then at the end of the year, they take some statements from the banks and go and meet the accountant and prepare accounts. That is useless for these analyses, right? Therefore, when you take the financial statement for this analysis, there should be proper mechanism to capture all the events and transactions occurred in a particular business. Otherwise, the accuracy and the correctness of the information included in the financial statement is very low, right? Therefore, you have to worry about that aspect also when you are taking financial statements for this analysis. Otherwise, the analysis will be of no use and the decisions will be incorrect. If they haven't commenced the particular mechanism to capture the events and transactions for accounting, you have to encourage those people, and the cost is very minimum. I said if you can use a part-time accountant or university graduate or professional part-time qualified professional who following the professional exams of accounting at a very minimum salary, they can have that thing. If you can also give some help particular client to accommodate those things, make sure that it is happening, right? When you are not preparing the financial statements in the correct way, the information included in the financial statement are of no use, right? I hope you got my point. Right. When it's come to financials analysis tools, there are mainly 3 methods. First one is the horizontal analysis. Second one is vertical analysis. Third one is ratio analysis. Right. If you do have any questions up to now, no questions. Right. Okay. Make sure that you write anything you feel important, because we'll have the exam now for the previous 2 or 3 batches. We'll have the exams the early week of November. Your exams will be
schedules after all the sessions are over. Therefore, now I will discuss these things, and your exam might be happened in after 3 or 4 months or 2 or 3 months. Likewise, at the when the exam is scheduled, you are not likely to follow the things previously discussed. Therefore, if you feel anything important, you can also write down. Make sure, because I am not telling these things without any information, because when I go through the answer sheet, currently also I have a few answer sheet with me to be corrected relating to your exams. Uh, it's very unfortunate to say some people are writing the answers without any effort, right? They are trying their level best to fail the exam. I am trying my level best to pass those people uh, to pass the exam, but even the I cannot give marks because they don't have write anything at all, right? Very basic thing. There is no nothing rocket science here. Uh, 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 Recently joined bank can also understand these things, very basic things. Therefore, make sure that you uh, put your effort at the examination date also. Make sure you work for a schedule. If you spend this much of time joining these online classes and everything, make sure that you pass the exam also. Otherwise, it's a waste of time, right? Today is a Sunday. uh, if this is not there, you can sleep till 9 to 10 a.m., right? But if you are giving something, if you are allocating some time to learn these things, make sure it will be finally end up with a positive outcome. Otherwise, this is waste of time, right? That is just giving advices with regard to the examination. uh, right. If you take the three analyses, horizontal, vertical, and ratio analysis, the examination will totally focused on the third one, ratio analysis. We will be using the ratio analysis, but you may use here and there the horizontal and vertical part also. Even though you don't know about the name, whether this is horizontal or vertical, you are day to day using these analytical things to give good understanding about the client to the particular authority who are going to approve this facility. Right, straight away we'll move on to the horizontal one. Very easy to understand. Now, if you take the horizontal analysis, amounts and the percentage of change will take, that is called horizontal analysis. Horizontally, we'll take the change between 2 years in respect of amount and in respect of percentages of change. Right, we'll study few example. The basic method is you have to take the amount of change, that is the current year one minus the previous year one, right? Later year amount minus earlier year amount. If you take 2 years, 2020 versus 2019, take 2020 figure minus the 2019 figures. That will be the change in the amount. Similarly, you can take the percentage also, amount of change divided by the previous year amount into 100. Then it will reflect the percentage of change. We'll take some example, very simple. You are doing this and you are using this horizontal analysis in your day-to-day credit papers very frequently. We'll see some example.
I took some figures. This is the financial statement of a bank. If you take the rows, we focused on interest income, interest expense, net interest income. Then we have separate line called profit after tax. To take the columns, first the 4 columns are relating to the current period. Then second 3 columns are relating to the previous period. To take the current period, the first one, the actual means 2017 30th June figures. Interest income 3,600, interest expense 2,300, net interest income 1,300. All figures are in millions. And profit after tax 580 for this particular period. Then you have a budget column also against the actual 3,500, 2,260, 1,240 and 520. Then you have the variance in rupees million. You take the first line item, interest income, actual 3,600, budgeted 3,500, the difference is 100. Then similarly, the fourth column under current period, the 2.86%, how you calculate 100 divided by budgeted column 3,500, because you are comparing here actual versus budget. Therefore, you have to divide the variance by the compared item, that is against budget. 100 divided by 3,500 into 100, that is 2.86%. And similarly, when it comes to interest income, there is a difference of 40 against actual versus budget, and you have to divide 40 by 2260 and into 100, then you can arrive at 1.77%, right? Variance percentage, no, we are calculating. Then net interest income, difference is 60. 60 divided by budgeted one, that is 1,240, that is 4.84%. Similarly, if you take the last row, profit after tax, 580 is the actual one, budgeted one is 520. We have a difference of 60, meaning 60 divided by 520, we have a increase of 11.54%. But you can say, if you only focus on the current period 4 columns, the interest income is has increased 2.86% against the budget. Similarly, expense also, interest expense also has increased 1.77% against the budget. Then the net interest income increase also 4.84% against the budget. The final one, profit after tax also, you can see 11.54 increase against the budget. That is for the first 4 columns, that is current period. Then if you take the current period column, that is actual one, against the previous period ones. Previous period in the sense, this is 2016 figures. You have 2016 actual, it was 2,300, whereas 2017 the actual is 3,600. If you take the difference, there is a difference of 1,300. That is, your interest income has increased 56% against the previous year figures. Similarly, interest expense also, there is increase of 900. Therefore, 900 divided by 1,400 into 100, that is 64%. Against the previous year, the current year figures in relation to the interest expense, it has increased 64%. The net interest income, 1,300 versus 900, the difference is 400. Therefore, an increase of 44%. Similarly, the last item, last row, profit after tax. Last year, June 30th figures were 420, but this year it has increased to 580.
there is increase of 160. 160 divided by 420 into 100. Our profit after tax has increased 38% against the previous year. Right? That's how you can calculate and interpret. Any questions on horizontal analysis? This horizontal analysis you are day-to-day practicing, even though you are not known about the name. You have to take the figure, the amount of the change and and amount of change as a percentage to the particular paper itself. Any questions? I'm waiting. Any questions? If you don't have any question, at least say clear, sir. No one to respond? So what is the meaning of the variance? It's like it's how does it differ from the achievement? Actually, variance means you have to compare 2 years, that is current year and previous year, or current year versus budget, or current year versus competitor figures, current year versus industry average. Those things are all variance, right? You have to compare actual figure with some comparative. Comparative can be of last year figures, comparative can be of budgeted figures, comparative can be of competitive figures, comparative can be of industry figures. If you just take the difference between the current year figure and the comparative figure, that is called variance. The same variance you can have in a normal rupee term and the percentage term. If you take the simple difference between the rupee term figures of the two figures, that is one way of taking the figures of variance. Then the same variance can be divided with the comparative figures. If you take budgeted, divided it by budgeted figures. If you take the previous year figures, divided it by previous figures. If you take the competitive figures, divided it by competitive figure. If you take the industry figure, divided it by industry figures. And into 100, then you have the percentage of variance. That is one thing. Then you have the questions, what is achievement? Achievement also the same thing. If you take the comparative against the previous year, you have achieved 38% increase, right? If you go to the example, now what I presented here, profit after tax compared to the budget, you have achieved 11.54%, an increase of achievement. This achievement can be of increase or decrease. Similarly, if you go to the previous figures, profit after tax, against the previous figures, you have achieved 38% increase. Are you clear? Yeah, sir. Thank you. Right. Any other questions? You can either unmute your mic or ask the questions, or you can text it to the text box. Right. We'll then move on to the next kind of analysis, that is vertical analysis. ඔයගොල්ලන්ට මයික් එක ඔන් කළාම අහන්නේ කියන්නේ සමහර ඉරිද උදේට උයනවද දන්නේ නැහැනේ. right? නැත්නම් මේක දාගෙන පොලේ ගිහිල්ලා දන්නේ නැහැ. right? Come on, anyway, you have to this is a recorded version, you have to listen to this. But anyway, make sure that you pass the exam. That is my objective. If you have invested anything, right? Especially the current situation, it's very difficult to get a now. You take all the banking and finance institutes.
If you are giving promotion to the employees, that is wonderful. At least one or two promotions. Now, very difficult time ahead. Now, all the banks are waiting to see the budget proposals by the government, and there will be serious things according to the sources. Banks also will have to face serious things. Therefore, our profit will become very lower in time to come because of the budget proposal. Then 2022 will be a challenging year. Government will give a lot of benefits to the people who are doing business. The same thing have to be bared by the banks and financial institutes. Therefore, very challenging time. Make sure that you complete your exams. Make sure that you do your level best to complete the exam. If you had a hard work and if you get failed, that is a different thing. But if you haven't put anything and get failed, is a totally misuse of your investments. Therefore, make sure that you put considerable effort to pass the exam. Now, when it comes to your exam, this question is 30 marks compulsory question. You have to pass this. You have to complete this exam. This particular questions. Otherwise, you won't be passing the exam, right? I am giving my fullest support for you, for all the people to pass this exam. There are some people, not only all people, there are 5 to 10% of that kind of people, they are trying level best to fail the exam. Only one sheet or two sheets as answer sheet, nothing was written in the answer sheet, right? Okay. Sir, පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්ද? Can. Sir, මේකේ අර දැන් current period කියන එකේ variance against budget එක අරගෙන තියෙන්නේ sir. එතකොට ඒකේ variance කියන percentage එක 2.86 කියන්නේ increase එකක්නේ, වැඩිවීමක්නේ. එතකොට sir previous period කියන එකේ variance against previous period කියන්නේ 2017 actual එකත් එක්ක variance එක නේද? ඒ කියන්නේ 2000 මෙතනදී ඔයාම ඉඳලා ඉන්නේ කේ මෙතනදී අපි බේස් ෆිගර් අපි කම්පෙයාර් කරන්නේ 2017 ෆිගර්ස්. ඒක තමයි අපිට අවශ්‍ය ෆිගර්. ඒ කියන්නේ කරන්ට් පීරියඩ් එක. ඉන්ට්‍රස්ට් ඉන්කම් මේ බැංකුවේ 3600ක් මිලියන තියලා තියෙනවා. මේ 3600 ඉන්ට්‍රස්ට් ඉන්කම් එක 2017 ෆිගර්ස් අපි කම්පෙයාර් කරනකොට අපිට කම්පෙයාර් කරන්න පුළුවන් අවස්ථා කිහිපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි අපේ ඒ පීරියඩ් එකට අදාළ බජට් එකක් දෙනවනේ අවුරුදු මුලදී. ඒකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරනවා ඒක. ඒතර පළවෙනි පීරියඩ් මේ පළවෙනි කොලම්ස් අතරදී අපි ફોකස් කරලා තියෙන්නේ බජට් එකත් එක්ක කරන කම්පැරිසන් එක. දෙවෙනි කොලම්ස් තුනේදී අපි කම්පෙයාර් කරලා තියෙන්නේ ගිය අවුරුද්දේ 2016 6 වෙනකොට තිබ්බ ෆිගර්ස්. එතකොට 2016 6 බලුවාම 2300ක් තියලා තියෙන ඉන්ට්‍රස්ට් ඉන්කම් එක. ඒකත් එක්ක තමයි 2017 ඉන්ට්‍රස්ට් ඉන්කම් එක කම්පෙයාර් කරලා තියෙන්නේ. මේ දෙකට අමතරව තව අපිට කම්පෙයාර් කරන්න පුළුවන්. හිතන්නකෝ අපි BOC කියලා අපිට පුළුවන් People's Bank එකේ ෆිගර් එකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරන්න. අපිට පුළුවන් HNB commercial figures එකත් කම්පෙයාර් කරන්න පුළුවන්. ඊටත් අමතරව අපිට ඕන නම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඇවරේජ් එකක් තියෙනවා. මේ ඉන්ට්‍රස්ට් ඉන්කම් එක ෆිගර්ස් තියෙනවා නම් අපිට ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ෆිගර්ස් එක අපේ ඕන් බැංක් එකේ ෆිගර්ස් උත් කම්පෙයාර් කරන්න පුළුවන්. ඒකදී ගන්නේ මේ කරන්ට් පීරියඩ් එක තමයි. හරි? එම්බලෑම අපි මේ දැන් අපිට දැන් මිනිස්සුන්ට වැදගත් වෙන්නේ කරන්ට් පීරියඩ්. දැන් අපි ඉන්නේ මේ හිතන්නකෝ 2017 6 වෙනි මාසේ 30 පහ වුණාට පස්සේ පීරියඩ් එකේ ඉන්නේ. එතකොට ඒකේ කම්පෙයාර් කරන්නේ 6 30 එක්ක බජට් එකත් එක්ක එක්ක ගිය අවුරුද්දේ 6 30ත් එක්ක. එහෙම නැත්නම් අපේ කම්පියුටර් බැංක් එකේ ෆිගර්ස් එක්ක 6 30 2017 ඒකෙදි ගන්න කම්පියුටර් බැංක් ගන්නවා නම් 2017 6 30 ෆිගර්ස්ම ගන්න ඕනේ. ඊළඟට ඉන්ඩස්ට්‍රි ඇවරේජස් ගන්නවා නම් 2017 6 30 ඔක්කොම බැංකු වල කීයද ඉන්ට්‍රස්ට් ඉන්කම් එක තියෙන ෆිගර් එක හොයාගෙන ඒකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරන්න ඕනේ. සර් මේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. profit after tax එක මෙතන තියෙනවානේ 580. එතකොට බජට් එක තියෙනවා 520. එතකොට මෙතන 38.1 කියන percentage එක අරන් තියෙන්නේ previous year එකේ actual එකයි current year එකේ actual එකයි බලලාද? ඔව් ඒක තමයි දැන් මේ ප්‍රශ්නේදිත් කිව්වේ ඒක තමයි
අපි දැන් ඉන්නේ මේ ෂීට් එක ප්‍රසන්ට් කරන්නේ 2017 6:30ට පස්සේ. එතකොට දැන් බෝඩ් එකට මේ ෆිගර් එක යනවා කියලා හිතන්නකො මේ ෂීට් එකේ. එතකොට බෝඩ් එකේ ඉන්න කෙනෙක් අපි 2017 6:30ට පස්සේ හිතන්න මේ මීටින් එක තියෙන්නේ 2017 7 වෙනි මාසේ 15. හරිද? එතකොට අපේ බැංකුවේ කට්ටිය ගිහිල්ලා කියනවා මේ 2017 6:30 මාස 6ට අපේ profit after tax එක 580යි කියලා කියනවා බෝඩ් එකට. ඒතර බෝඩ් එක දැනගන්න කැමති අවුරුදු මුලදී ඔයගොල්ලන්ට දුන්න බජට් එක කීයද කියලා. එතකොට එයා කියනවා 520යි සර් කියලා. එතකොට අපි කියනවා 60ක් වැඩි කියලා අපි කියනවා බජට් එකට against අපි 111ක් වැඩිපුර කරලා තියෙනවා කියලා. එතකොට ඔන්න බෝඩ් එක සැටිස් වෙනවා. ඊළඟට බෝඩ් එක දැනගන්න කැමති ගිය අවුරුද්දේ මේ පීරියඩ් එකට කීයද තිබ්බ ෆිගර්ස් කියලා. එතකොට 2016 මේගොල්ලෝ කියනවා 420යි සර් තිබ්බේ කියලා. එතකොට 420ට against දැන් කරලා තියෙනවා 580ක්. ආයි එතකොට බෝඩ් එක මොකද කියන්නේ? නියමයි කියලා කියනවා 38ක වැඩිවීමක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සර් growth එක degrowth එක බලන එකද? එහෙමද? මේ horizontal analysis එකට දාපු මේ නිකම් example එක විතරයි දරුවෝ. මේක සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ ඔයගොල්ලෝ ණයට දෙන කට්ටිය ඉන්නවනේ දැන් borrowersලා ඉන්නවනේ ඔයගොල්ලන්ගේ. ඒ කට්ටියගේ figures ගන්නකොට දැන් හිතන්න ඔයා වෙන company එකක මේ බැංකුවක නෙමෙයි නිකන් company එකක. ඒ කම්පැනි එකේ ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙනවනේ ෆයිනෑන්ෂල් ස්ටේට්මන්ට්ස්. ඒතර ෆයිනෑන්ෂල් ස්ටේට්මන්ට් හදලා ඔයගොල්ලෝ කරන ඇනලිසිස් එකේදී ඔයගොල්ලෝ කම්පෙයාර් කරන්න ඕනේ ඒ කම්පැනි එකේ කරන්ට් ඉයර් ෆිගර් එක ඒ කම්පැනි හැම බජට් හදලා දීලා තියෙනවා නම් ඒ බජට් එකත් එක්ක ගේන්ස් කීයද? ගොඩක් වෙලාවට ඒ කම්පැනිස් වල ඔයගොල්ලන්ට බජට් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට හම්බෙන්නේ ප්‍රීවියස් ඉයර් ෆිගර්ස්. ඒතර ප්‍රීවියස් ඉයර් ෆිගර් එක බලුවාම ඒ කම්පැනි එකේ ඔන්න ඒක හොඳට කරලා තියෙනවද නරකට කරලා තියෙනවද? ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ හිතන්නකෝ ඒ ඔය ලෝන් එක දෙන්නේ ටුවරිසම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ කම්පැනි එකකට. ඒක ටුවරිසම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ ෆිගර්ස් තියෙනවා නම් ඇවරේජ් සාමාන්‍යයෙන් කොහොමද profit after tax වැඩි වෙලා තියෙන්නේ ටුවරිසම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ 115ක්ද වැඩි වෙලා තියෙන්නේ ගිය අවුරුද්දට සාපේක්ෂව. හැබැයි මේ කම්පැනි එකේ වැඩි වෙලා තියෙන්නේ 105යි. එතකොට මොකක්ද හේතුව? right? දැන් මේ horizontal analysis කියන එක සිම්පල්ම දෙයක්. ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් කරන සිම්පල්ම දෙයක්. ඉතින් මේකත් මේක ඔයගොල්ලන්ට කලින් අවුරුද්දත් එක කම්පෙයාර් කරන්න පුළුවන්. බජටඩ් ෆිගර්ස් තියෙනවනම් බජටඩ් ෆිගර්ස් එක කම්පෙයාර් කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ගේ මේන් කම්පිටිටර් කෙනෙක් ඉන්නව නම් හිතන්නකෝ දැන් ඔයගොල්ලෝ ප්ලාස්ටික් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ලෝන් එකක් දෙනවනම් තවත් ඔයගොල්ලන්ගේ ප්ලාස්ටික් කස්ටමර් කෙනෙක් ඉන්නවා. ඔයා ගාම ඉන්නවා. එතකොට ඒ කම්පැනි ෆිගර්ස් එක්කත් කම්පෙයාර් කරලා දෙන්න පුළුවන් ඔතොරිටි එකට ඩිසිෂන් එකක් ගන්න. A කියලා B කියලා කස්ටමර්ස්ලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. A මෙන්න මෙහෙමයි කරලා තියෙන්නේ B මෙන්න මෙහෙමයි කරලා තියෙන්නේ කියලා ඒ දෙක කම්පෙයාර් කරලා දෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ප්ලාස්ටික් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකකින් ෆිගර්ස් ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙනවනේ ඔය particular client ඉන්න ඒකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරලා දෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ හැම එකේදීම අපි එන්ෂුර් කරන්නේ ක්‍රෙඩිට් ඩිසිෂන් ගන්න ඔතොරිටි එකට ලොකු ইনফরমේෂන් ටිකක් දෙනවා කියන එක. මම හිතනවා තේරුණා කියලා. right. හරි. අපි යමු එහෙනම් ඊළඟ එකට. තව මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? කෙනෙක් අහන 38.110 an increase or decrease මොකද 38.110 කියලා කියන්නේ? දැන් ඒක කියන්නේ එකට මට ඉතින් මේ 580 නේ දරුවෝ තියෙන්නේ. actual 580 420යි තියෙන්නේ මෙතන. එතකොට ඒක increase the decrease ද? 420 ඉඳලා 580ට වැඩි වුණාම 38% කියන්නේ increase the decrease. increase නේ. ඒවා මේ සාමාන්‍ය දැනුම නිකන් හරි decrease නම් මේකට එන්න ඕනේ වරහන. එහෙම නැත්නම් minus figure එකක් ඉස්සරහට එන්න ඕනේ. right? okay. තව තිබ්බද ප්‍රශ්න? thank you sir. right okay. when exam will held is it 7 November 7 November තියෙන මම හිතන්නේ previous කට්ටියට ඔයගොල්ලෝගේ exam එක ඔයගොල්ලෝගේ test එක ඔක්කොම ඉවර වෙන්න ඕනේ නේ. මම හිතන්නේ මේ ඔයගොල්ලන්ගේ exam මේ TI කියලා ඔයගොල්ලන්ගේ exam මතද ඒක පොඩ්ඩක් අහලා දැනගන්න ඔයගොල්ලන්ගේ කවුද මේන එක ඉන්නවනේ මේන එකකින් අහලා දැනගන්න එක right inform කරා ඒගොල්ලන්ට හොරෙන් exam තියන්නේ නැහැ IBSL එක කාටවත් නොකිය එකපාරටම exam තියන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලෝනේ exam වලට වෙලා ලියන්න ඕනේ හරියට පන්ති වල දැන් අර ඊයේ මම normal lecture එක හරියට පන්ති වල ඔක්කොම අහන exam එක තියන්නේ කවද්ද කියලා. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම පාඩම් කරලා දැන් ඔන්න last වෙලා ඉන්නේ
exam එක තියෙන එකන් IBSL එකට බයිනවා exam එක තියන්නේ අපි මේ ලෑස්තිලා ඉන්නේ කියලා. මම එන්න එපා ඔයගොල්ලන්ට කියලා තමයි තියන්නේ. හොඳට පාඩම් කරලා ඉන්න. Right, okay. We'll move on. Vertical analysis. Right. This is something new to you all, but you can also use this vertical analysis different to the horizontal analysis to produce some good results or a different kind of analysis to the decision maker on the financial statements of your borrower. Right. What we do here is very simple thing. Take one statement, whether it is income statement or balance sheet or statement of financial position. Say if you take income statement, take the highest valued figure. Normally the highest valued figure will be normal business entities. It will be sales in the income statement. Sales is the highest figure, right? Then if you go to the balance sheet, the highest value figure definitely be total assets, or in the other side, total liabilities and equity, right? You can take either total assets or total liabilities or equity figure as the highest figure. You have to take the highest figure in the particular statement, right? Then what you do is, once you take that highest figure, take other figures as a percentage of that higher figure in the balance sheet or income statement, right? We'll see an example. Then thereafter, when you are comparing 2 years figures, you can have the differences between 2-year figures on these percentages. Now, this is the example we are going to see. We have in a normal balance sheet of a client, 2016-15 figures are given. Here, the total asset figure is the highest figure in this balance sheet, right? When it comes to 2016, total asset figure is 2,350. If you go to the 2015 balance sheet figures, total assets is the highest figure, that is 2,100. First, we'll look at the 2016 figures. Then individual asset item like land, motor vehicle, furniture, stocks, debtors, cash. Take those values of individual figures as against the total assets, that is the highest value figure, and calculate the percentage. Now, if I calculate for land, 1000 divided by 2,350 into 100, that is 43%. Similarly, motor vehicle for 2016, 500 divided by 2,350 into 100, that is 21%. Then furniture 100 divided by 2,350 into 100, that is 4%. Then under current assets, stocks, debtors and cash, they will have figures of 11%, 15%, 16%. right, මම සිංහලෙන් පොඩ්ඩක් එක කියන්නම්. දැන් මේකෙදී අපි vertical analysis එකේදී අපි කරන්නේ, අපි ඉස්සෙල්ලා ගන්නවා balance sheet එක හෝ income statement එක. දැන් මෙතනදී මම අරන් තියෙන්නේ balance sheet එක. ඒ balance sheet එකේ එක අවුරුද්දක වැඩිම වටිනාකමින් යුක්ත item එක තෝරගන්නවා balance sheet එකේ figures දිහා බලලා. ඒතර දැන් මේ 2016 ගත්තොත් මේ ආයතනයේ වැඩිම වටිනාකම තියෙන්නේ 2350. ඒතර ඒක තෝරගෙන ඒක අපි CI කියලා තීරණය කරනවා. ඒතර 2350 කියලා වැටෙන්නේ 2350 බෙදීම 2350 CI වැඩි කිරීම CI. ඒතර CI percentage. ඊළඟට ඒ වැලියු එක බේස් කරගෙන ඒකට against බලනවා අනිත් values කීයද කියලා. දැන් land ගත්තාම 2016 වල 1000යි තියෙන්නේ. 1000 බෙදීම 2350 වැඩි කිරීම 100. එතකොට අපේ total assets වලින් land කියලා කියන්නේ 143ක්. ඒ වගේම motor vehicle කියලා කියන්නේ total assets වලින් 121ක්.
The similar විදියට ඔක්කොම items balance sheet එකේ තියෙන ඔක්කොම items අර total asset figure එක base කරගෙන කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද කියලා percentage එක අපි හදාගන්න. 2016 වලට එහෙම කරා වගේ 15 වල total assets කියන figure එක තමයි වැඩි. 15 වල 2100ක් තියෙනවා. ඒතර 2100ට සාපේක්ෂව balance sheet එකේ තියෙන අනිත් ඔක්කොම items අපි බලනවා කීයද කියලා. එතකොට 750 බෙදීම 2100 වැඩි කිරීම 100 එතකොට 136යි 450 බෙදීම 2100 වැඩි කිරීම 121යි 150 බෙදීම 2100 වැඩි කිරීම 100යි ඔය විදිහට හැම එක අවුරුද්දේ වෙන වෙනම balance sheet එක අරගෙන වැඩිම අගේ තියෙන balance sheet figure එක අරගන්නවා දැන් මේ exercise එක අපි income statement එක කරොත් එතනදී අපේ ලොකුම value එක තියෙන figure එක වෙන්නේ sales කියන එක. ඒතර sales වලට සාපේක්ෂව sales 100 නම් අනිත් item කීයද? එතන මේකදී අපි comparison එක කරන්නේ දැන් මේම ඉස්සෙල්ලා percentage එක හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අවුරුදු දෙකේ දැන් 2015 ගත්තාම land කියන figure එක ගත්තාම 143ක් මුළු වත්කම් වලින් තිබිලා තියෙනවා. හැබැයි 15 දී ඒක තිබිලා තියෙන්නේ 36යි. ඒ කියන්නේ මේකෙන් අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් අපේ authority එකට 136ක් මුළුවත්කම් වලින් තිබ්බ land 2016 වෙද්දි 143කට වැඩි වෙලා තියෙනවා. හිතන්නකෝ stocks ගන්නකො inventory 114ක් තිබ්බ stocks මුළුවත්කම් වලින් 2016 වෙනකොට 111කට අඩු වෙලා තියෙනවා. cash balance එක 2016 දී 2015 දී 110යි තිබ්බේ මුළුවත්කම් වලින්. දැන් හැබැයි 106ට බහැලා තියෙන මුළුවත්කම්. ඒතර මුළුවත්කම් වැඩි වීමට සාපේක්ෂව කෑෂ් වැඩි වෙලා නැහැ. right? ඒතර මේක යම් ආකාරයක ඉන්ඩිකේෂන් එකක් දෙනවා අපිට කියන්න පුළුවන් මේ kind of analysis. right? Then you give these figures to the particular authority. This is how their balance sheet and income statement have change over the years. The make vertical analysis එකේ තියෙන ලොකුම වාසිය තමයි different scale company you can compare. right? දැන් අපිට horizontal එකේදී compare කරන්න බැරි දෙයක් තමයි scale එක different නම් අපිට compare කරන්න බෑ. right? right. Any questions? මොනාරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන් vertical analysis එකට අදාළව. ප්‍රශ්න නැත්තම් මට clear කියලා හරි කියන්න. නැත්තම් මම දන්නේ නැහැනේ. clear sir. clear sir. right, okay, thank you. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මම කියන්නේ මේ vertical analysis එකේ තියෙන ලොකුම වාසිය different size of companies compare කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒකට මම පොඩි උදාහරණයක් දෙන්නම්. දැන් හිතන්නකෝ මෙන්න මේ අපි මම උඩ මේකට යනවායි. දැන් මේ තියෙන්නේ දැන් මේ මෙතන තියෙනවා මිලියන 580යි මෙතන මිලියන 420යි තියෙනවා actual. right? ගිය අවුරුද්දේ මේ අවුරුද්දට අපි කියනවා මේ කම්පැනි එක මිලියන 420 ඉඳලා 580ට වැඩි වෙලා ගිය අවුරුද්දට සාපේක්ෂව 138යි. උඩටම ගල්ලා තියෙනවා කියලා. හිතන්නකෝ තව කම්පැනි එකක් තියෙනවා මේ කම්පැනි එක වගේ 10 ගුණයක් විශාල බැංකුවක්. දැන් මේ බැංකුවක්නේ බැංකුවේ මාස 6ක ප්‍රොෆිට් එක. මේ කම්පැනි මාස 6ට හදලා earn කරලා තියෙන්නේ 580යි. එතකොට ගිය අවුරුද්දේ මාස 6ට කරලා තියෙන්නේ මිලියන 420යි. එතකොට අපි කියනවා මේ කම්පැනි එක හොතට කරලා තියෙනවා 138ක් වැඩි කියලා. right? එතකොට තව කම්පැනි එකක් හිතන්න මෙතන දෙනවා මේ වගේ 10 ගුණයක් විශාල කම්පැනි එකක්. ඒ කම්පැනි එකේ මේ අවුරුද්දේ ප්‍රොෆිට් එක හිතන්න 6000ක් තියෙනවා. මේ 580 වෙනුවට 6000ක් තියෙනවා. ගිය අවුරුද්දේ ඒගොල්ලන්ගේ තිබිලා තියෙන්නේ ගිය අවුරුද්දේ මේ කම්පැනි එකේ තියලා තියෙන්නේ 5400යි. 5400යි. නැත්නම් අපි තුන් 5000යි කියලා ලේසියට. ගිය අවුරුද්දේ 5000 දැන් 6000 වෙලා. එතකොට ගිය අවුරුද්දේ 5000 දැන් 6000 වෙලා නම් මට කියන්නකෝ කීයද percentage එකේ increase එක profit වල 5000 6000 වෙලා. එතකොට difference එක 1000යි 1000 බෙදීම 5000 120යි.
ඒ කම්පැනි 120ක් ප්‍රොෆිට් වැඩි වෙලා තියෙනවා. right? ඒක හරියට ඔයගොල්ලෝ කොළඹ තියෙන බ්‍රාන්ච් එකක් කම්පෙයාර් කරනවා වගේ මාත් එක තරහ වෙන්න එපා දුර නමක් කිව්වට ඒ පැත්තේ එක්කෙනෙක් කිව්වොත් මාත් එක තරහ වෙන්න එපා දුර හින්ද කියන්නේ හිතන්නකො අරණගන්විල කියලා. අරණගන්විල බ්‍රාන්ච් එකට දෙනවා අවුරුද්දටම ප්‍රොෆිට් එක දෙන්නේ මිලියන 10යි. ඒගොල්ලෝ මිලියන 15ක් කරනවා. එතකොට අපි කියනවා අරණගන්විල බ්‍රාන්ච් එක 100ට ගිය අවුරුද්දේ මිලියන 10යි මේ අවුරුද්දේ මිලියන 15ක් කරලා අපි කියනවා 150කින් ඒගොල්ලෝ ප්‍රොෆිට් වැඩි වෙලා තියෙනවා. අරණගන්විල බ්‍රාන්ච් එක අපි හිතමු කම්පෙයාර් කරනවා කොළඹ පෙටා බ්‍රාන්ච් එකත් එක්ක. පෙටා බ්‍රාන්ච් එකට අපි දෙනවා 1 බිලියන් ගිය අවුරුද්දේ කළා දෙනවා මේ අවුරුද්දේ ඒගොල්ලෝ කරන්නේ 1.1 බිලියන් ප්‍රොෆිට් එකක් කරනවා. ගිය අවුරුද්දේ 1 බිලියන් කරපු එක මේ අවුරුද්දේ 1.1 බිලියන් කළා තියෙනවා. ඒතර ඒගොල්ලන්ගේ percentage increase එක 110යි. right? මිලියන 10ක් කරපු අරණගන්විල ගිය අවුරුද්දේ මේ අවුරුද්දේ මිලියන 15ක් කරනවා. අපි කියනවා 150ක growth එකක් තියෙනවා කියලා අපි horizontal analysis එකේ. ඒ වගේම පෙටා බ්‍රාන්ච් එක ගිය අවුරුද්දේ බිලියන 1ක් එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා මිලියන 1000ක් කරලා තිනවා මේ අවුරුද්දේ මිලියන 1100ක් කරනවා. එතකොට අපි කියනවා 110ක වැඩිවීමක් කියලා. right? horizontal analysis එකේ මේ branches දෙක compare කරාම අරණගන්විල 150යි පෙටා 110යි. එතකොට අපිට සාධාරණද මේ අරණගන්විල දැන් හොඳයි කියන එක. දැන් මේ branches දෙක different scale branches දෙකක්. right? එතකොට ඒ වගේ branches දෙකක් compare කරලා අපිට අරණගන්විල හොඳයි කියන්න බෑ. දැන් එහෙම බැලුවාම මේ එන්න branch එකේ size එක ලොකු වෙන්න ඔයගොල්ලන්ට හම්බෙන target එකත් ලොකුයි. ඒක ලේසි නෑ. right? එතකොට අපි ඒ වගේ වෙලාවක අපිට compare කරන්න තියෙන හොඳම method එක තමයි ওই branches දෙකේ income statement එක අරගෙන මෙන්න මේ වගේ vertical analysis එකක් කරන්න. ඒත් අපිට බලන්න පුළුවන් දැන් ওই branches දෙක ගත්තාම ලොකුම item එකේ වෙන්නේ ওই branches දෙකක් නම් interest income එක තමයි තියෙන්නේ. ඒත් interest income එක 100යි කියලා හිතලා බලන්න profit එකට මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. interest income එක 100යි කියලා හිතලා බලන්න profit එකට මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට අපිට බලන්න පුළුවන් percentage increase එක කොහොමද වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ vertical analysis එක සාමාන්‍යයෙන් වඩා සුදුසුයි different size companies දෙකක් compare කරන වෙලාවකදී. right? ලොකු බැංකුවක් පොඩි බැංකුවක් එක්ක. එහෙම නැත්නම් ලොකු company එකක් අපි හිතමු hotel එකක් තව පොඩි hotel එකක් එක්ක compare කරනකොට. ඒතර පොඩි hotel එක ගිය අවුරුද්දට සාපේක්ෂව මේ අවුරුද්දේ profit වැඩි වෙලා කියලා කෙලින්ම කියනවට වඩා හොඳයි. ලොකු company එකත් එක්ක බලලා compare කරන්න පුළුවන්. දැන් අපිට comparison එකට එන්නේ different scale companies දෙකක් නම් ඒ වගේ වෙලාවට මේ vertical analysis එකේ techniques භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එතනදී අපි බලන්නේ balance sheet එකේ ඕ income statement එකේ ලොකුම item එකට සාපේක්ෂව අනිත් item වල හැසිරීම. ඒක අර conclusive නෙවෙයි. නමුත් අපිට යම් idea එකක් ගන්න පුළුවන්. ගිය අවුරුද්දේ අපේ ලොකුම item එකට සාපේක්ෂව මේ අවුරුද්දේ කොහොමද වෙලා තියෙන්නේ වැඩි වෙලාද අඩු වෙලාද දැන් අර මං කිව්ව උදාහරණෙ හොඳම එකක් අර පෙටා branch එක අරණගන්විල branch එකත් එක්ක compare කරනකොට ඒක නිකම්ම figures ටික අරගෙන percentage increase එක වැඩි හෝ අඩු ඒ ගැන compare කරන්න යන්නේ නරකයි. මොකද ඒක different scale එකක්. ඒක පුළුවන් නම් අරණගන්විල compare කරන්න ඕනේ මේ පැත්තේ තියෙන දෙහියත්ති කන්දේ වගේ branch එකක් එක්ක. එහෙම නැතුව පෙටා branch එකත් එක්ක නෙමෙයි ඒ ගොඩක් වෙලාවට වැරදි වෙන එහෙම different scale companies compare කරන්නේ. ඒ වඩා හොඳ different scale companies compare කරනවා නම් මේ horizontal method එකට වඩා vertical method එක use කරොත් යම් ආකාරයක අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට සුදුසුයි ඒක avoid කරන එක different scale companies compare කරන එක. Right. Okay. We'll move on to the next. That is our main topic, ratio analysis. Before I start it, any questions? Right, okay. Now, ratio analysis is the main techniques used by most of the financial statement analysis. Like your all the credit managers, credit officers, relationship managers, when they analyze the financial statements of different entities. Now, if you take the performance, it's a relative term.
very relative. Ratios are indicators of performance, right? You can use ratios to indicate the performance. Now, I already mentioned income statements will give the performance. The statement of financial position will give the financial position of the entity, that is asset, liability, and equity. The income statement will give the performance of the company, right? Whether it is a profit or loss. What we included in the income statement is the income and expenses. If the income is higher than the expenses, you have a profit. If the expenses are higher than the income, you have a loss, right? Those two, when you are using the figures of income statement, make sure that it relates to performance, right? Always we have to talk about the performance, financial performance of the entity. Then when you are using the figures of balance sheet, it always relating to the financial position or the financial affairs of the company. Whether the company is in a good position in terms of assets, whether they have to pay a lot of liabilities, whether they are due in within a year, current liabilities, or after 1 year, that is long-term liabilities. What is their equity position? All the figures in the statement of positions are talking about the financial position, right? You have to demarcate those two lines when you are analyzing the financial statements. Then ratios shows the relative size of one financial statement component to another. Then effective only when used in comparison with other ratios, analysis, and information. Now, this is very important point. Ratio analysis or the ratios will not be the only thing that you take into account before you making a credit decision. These are some numbers, right? There are a lot of things you have to worry, you have to take into account before making a credit decision, before granting approval to disburse a facility, right? When you are establishing the repayment capacity, you have to take not only the ratio analysis, take other things also into account. We'll discuss in the later stage. This is not the only information for you to take a decision. That's the point I want to emphasize. Take this also part and parcel of the including other factors, and take the correct decision, especially the information collected through qualitative methods also. This is a kind of a quantitative analysis. Take both qualitative and quantitative things into account before you making a credit decision. Right. Ratio analysis, an expression of units of ratio. Ratio is a measurement, and it is important to express a unit for the measurement. You are measuring the performance. Some of the common units of expression ratios are as follows. You can use calculate ratio as a percentage. That is one way of the most popular way of presenting ratio is the using the ratio in terms of a percentage. Then rupee term you can also express like now I will give some example. Percentage, gross profit ratio, net profit ratio, return on asset, return on equity. All the things are on percentages. We take the rupee term, some ratios, earning per share, rupee term, dividend per share, rupee term, right? Then you can have a number in the sense a figure 1, 2, or 3. That is also you can find there are some ratios we are expressing as a number also. Then number of times I can take one ratio, that is interest cover. You normally express interest cover as number of time. If the number is higher, you will have a good ratio performance. If the number is low, you have a lower performance to reflect. Then as a fraction,
2/3, half, 1/4. Those are the fractions. Then as a proportion to something else. Say the best ratio is current asset, current ratio. You take current liability against the current asset. You normally express that this ratio as a proportion. If the current liability is 1, what is current asset? That is kind of a proportion you can use for current ratio. We'll go through these things in later stages. These are the ways of putting your calculation. Right. This slide is very important. You take all the slides today. I have about 40 slides. Now we are in the 9th slide. This slide is the most important slide, right? Therefore, make sure that you listen to the things I am going to explain in this slide. I will use both languages. First, we'll explain in English, then we'll explain in Sinhala. Right. Ratio and use of average balances. Right. In the calculation, right, when to use average balances. Right. Normally, people not if you do not understand correctly these things in this slide, you may make mistakes in the exam. Therefore, make sure that you get the correct understanding of this slide. The first point, ratios are computed based on the figures identified from the financial statements. Right? I said in the exam, you have two main financial statements, that is income statement plus balance sheet or statement of financial position. Those are the two statements I am going to give for your ratio analysis. Right. Then part A, some ratios are computed from the figures only from the income statement. When it's come to a calculation of a particular ratio, you only use figures from the income statement. If you only use figures from the income statement, right, figures from the income statement, that is point A. Similarly, point B, some ratios are computed from figures only from the statement of financial position. Balance sheet figures විතරක් use කරගෙන සමහර ratios calculate කරනවා. Income statement figures විතරක් use කරගෙන සමහර ratios calculate කරනවා. A and B වල කතා කරන්නේ මේ දෙක ගැන. Point C. Some ratios are computed from figures only from statement of financial position. That is point number B. Point number C. Some ratios are computed from figures from income statement as well as figures from statement of financial position. දෙකින්ම අරගෙන compare කරලා හදන ratios උත් තියෙනවා. Right. එකකින් විතර නෙමෙයි දෙකින්ම අරගෙන figures අරගෙන compare කරන්නේම තියෙනවා. Right. What is the conclusion? First point under C, income statement is for a given period. Income statement එක අපි ගත්තොත් එහෙම period එකකට හදන්නේ. Usually for 1 year. Now, if you take the heading of the income statement, we say income statement, so and so company, income statement for the year ending 31st December 2020. Year ending 2020. But when it's come to balance sheet, you say so and so company, statement of financial position as at 31st December 2020. Balance sheet එකේදී අපි කතා කරන්නේ asset date එක ගැන. මම ඔයාලට කිව්වා මේ පළවෙනි සතියේදී balance sheet එක හරින්න නිකන් ෆොටෝ එකක් ගන්නවා වගේ. ඒ ෆොටෝ එක ගන්න වෙලාවේදී තියෙන position එක තමයි අපි කියන්නේ. ඊට විනාඩියකට කලින් එක කියන්නේ නැහැ, ඊට විනාඩියකට පස්සේ එක කියන්නේ නැහැ. Right? Balance sheet එක ගත්තොත් ගත්තා ඒ දවසින් ඒක ඉවරයි. Right? 12:30 එක නම් 12:30 කින් පස්සේ ආයි පළවෙනිද වෙන transaction උත් නැහැ ඒකේ. 12:30 තිබ්බේවත් නැහැ ඒකේ. 12:30 එක තියෙන position එක විතරයි balance sheet එකේ පෙන්නේ. එතකොට balance sheet එක
as a date එකට අපි හදන්නේ. But if you take income statement, it is for a period. Financial year ending 31st December 2020. එතකොට 2020 12/31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා. අවුරුද්දෙම ෆිගර්ස් එකේ තියෙනවා. දැන් ඒකේ සේල්ස් ගත්තම අවුරුද්දෙම සේල්ස් තියෙනවා. එක දවසක ඒව නෙමෙයි. ඊළඟට පර්චේසස් ගත්තම අවුරුද්දෙම ඒව තියෙනවා. සැලරිස් ගත්තම අවුරුද්දෙම ඒව තියෙනවා. කරන්ට් ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බිල් ගත්තම මේකේ අවුරුද්දෙම ඒව තියෙනවා. ඕවෙට් හැම එකක්ම අවුරුද්දෙම ඒව තියෙනවා. right? Therefore, income statement is prepared for a particular period, whereas balance sheet, you prepared it for a asset date, not for a period. Right. The income statement is for a period, given period, usually 1 year. Financial position as at a specific date, usually end of the financial year. Point number 2, when computing ratios under C above, that is where you use figures from income statement and figures from statement of financial position. When computing ratios under C above, for financial position data, use average balances. That is the point I want to make here, right? When it comes to a ratio calculation where you use both figures in the income statement and balance sheet, right? When you are to take the figures from the balance sheet, take the average balances. But whereas when you only take figures from the balance sheet for ratio calculation, there is no necessity to take the averages. And the other thing is, when you take only the figures from the income statement, don't take any averages. Therefore, under point A, under point B, there is no necessity to take the average balances. But under point C, when you are getting data from income statement and getting data for balance sheet for ratio calculation, the figures from the balance sheet or statement of financial position should be average figures. How to calculate average? Year end figure plus year beginning figure plus year end figure, divided it by 2, or take the total and into 0.5. There is another point. If there is no sufficient data is given in the examination question for you to calculate average figures, in that case you can take the year-end figures. Or examiner might tell no need to take the average figures in the exam paper, right? In that case, don't calculate the average figures. It is very clearly indicated, right? Any questions on these slides? මම ආයි මේක සිංහලෙන් කියන්නම්. අපිට ratios හදද්දී මේකේ point A එකේ කියන්නේ සමහර ratios අපිට හදන්න පුළුවන් income statement එකේ figures විතරක්ම use කරලා. ඒතකොට මේ ratio එක හදන්න අපි භාවිතා කරන්නේ income statement එකේ figures විතරයි. ඒ වගේ වෙලාවට කොයි වෙලාවකවත් average figures ගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඊළඟට අපිට තව ratios හදන්න වෙයි. අපි ඒකෙදි use කරන්නේ balance sheet එකේ figures. එහෙම නැත්නම් statement of financial position කියන statement එකේ figures විතරයි. ඒ වෙලාවටත් අපිට average figures ගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැත. තුන්වෙනි කැටගරි එකේ point number C වල අපි කියනවා ඒ වෙලාව අපි ඒකෙදි අපි හදනකොට ratios අපි income statement එකේ figure එකකුත් ගන්නවා balance sheet එකේ figure එකකුත් ගන්නවා. එතකොට එතනදී අපිට ප්‍රශ්නයක් එනවා income statement එකේ figure එක තියෙන්නේ අවුරුද්දටම අදාළ. හැබැයි balance sheet එකේ figure එක තියෙන්නේ එක දවසකට අදාළ මොකක් හරි ස්පෙસિෆික් දවසකට. ඒකට ඒ ස්පෙસિෆික් දවසකට තියෙන ෆිගර් එක සමහර වෙලාවට එක්සෙප්ෂනල් ඒවා තියෙන්න පුළුවන්. දවසකට තියෙන පොසිෂන් එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා රෙකමන්ඩ් කරනවා ඉන්කම් ස්ටේට්මන්ට් එකේ ෆිගර් එකකුයි බැලන්ස් ෂීට් එකේ ෆිගර් එකකුයි අරගෙන රේෂියෝස් හදනකොට බැලන්ස් ෂීට් එකේ අර එක දවසක ගන්න ෆිගර් එකේ මොන හරි ගැටලුවක් තිබ්බොත් ඒක වාසි අවාසි දෙපැත්තට වෙන්න පුළුවන් නිසා
අනිත් ඒකේ හැම වෙලාවෙම උත්සාහ කරන්න කියලා average figure එකක් ගන්න. ඒතර average figure එක කියලා කියන්නේ අවුරුදු මුල තිබ්බ figure එක, අවුරුදු අග figure එකයි දෙකම අරගෙන average කරන්න. එතනදී අපි average කරන්නේ balance sheet figure එක විතරයි. income statement එකේ අවුරුද්දෙන් figure එක එහෙමම තියෙනවා. balance sheet figure එකේ year end එකේ figure එකට year beginning එක එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදලා average එක හොයාගන්න පුළුවන්. right, any question? දැන් නිකන් හරි දීලා තිබ්බේ නැත්නම් averages හොයාගන්න විදියක් balance sheet එකේ year end එකේ තියෙන figure එක use කරාට කමන්නේ. එහෙම නැත්නම් සමහර වෙලාවට examiner කෙලින්ම කියනවා ඔයගොල්ලෝ year end එකේ figures use කරන්න කියලා average figures හැටියට. ඒ වෙලාවට ගිහිල්ලා ආයි average හොයලා ඉන්න ඕනේ නැහැ. right. right, මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන් දැන්. මේක ඊටාම වැදගත්ම ස්ලයිඩ් එක ඔයගොල්ලන්ගේ අද දවසේ. අස්ල නැත්තම් clear කියලා හරි කියන්න. clear sir. right. දැන් clear වෙලා තියලා හරියන්නේ. දැන් ඕක උච්චර මම දැන් මේ අඬාගෙන දඟලගෙන අල්ටගෙන කියාගත්තට විභාගෙදී ඕක ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ. විභාගෙදී අපි රේෂියෝ එකක් කැල්කියුලේට් කරනකොට හොඳට ඔළුවේ තියාගන්න ඔන්න ඔය ස්ලයිඩ් එක. ඕක ආයෙ අමතක කරන්න එපා. අපි ඉන්කම් ස්ටේට්මන්ට් එකේ ෆිගර්ස් දෙකක් නම් යූස් කරන්නේ ඇවරේජ් ෆිගර්ස් ඕනේ නැහැ. බැලන්ස් ෂීට් එකේ ෆිගර්ස් දෙකක් මම නම් යූස් කරන්නේ ඇවරේජ් ෆිගර්ස් ඕනේ නැහැ. එක ෆිගර් එකක් ඉන්කම් ස්ටේට්මන්ට් එකේ අනිත් ෆිගර් එකේ බැලන්ස් ෂීට් එකකින් අරගෙන ගන්න වෙලාවට අනිවාර්යයෙන්ම බැලන්ස් ෂීට් ෆිගර් එක ඇවරේජ් ෆිගර් එකක් වෙන්න ඕනේ. ඒත් ආයි මම මේක ක්වොලිෆයි කරනවා. එහෙම කියලා ආයි ක්වොලිෆයි කරනවා. නිකන් හරි ඇවරේජ් ෆිගර්ස් හොයාගන්න විදියක් ගානේ දීලා තිබ්බේ නැත්නම් එතකොට ඔයගොල්ලන්ට year end figures use කරන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට exam paper එකේම කියනවා average figures use කරන අවශ්‍යතාවය නැහැ. year end figures average figures හැටියට සලකලා ගාන හදන්න කියලා. right. ඔන්න ඉංග්‍රීසියෙන් සිංහලෙන් දෙකෙන්ම කිව්වා. ඔයගොල්ලන්ට තාම මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. සර් අපිට එක්සෑම් එකට කලින් මේ වගේ ගානක් හදන්න පුළුවන්ද? ක්ලාස් එක කරලාද? ඒක තමයි ඔයා පටන් ගන්නකොට හිටියේ නැද්ද දරුවෝ? මම පටන් ගන්නකොට කිව්වේ අද දවසේ අපි කරන්නේ රේෂියෝ ඇනලිසිස් කියලා. right. ලබන සතියේ අනිවාර්යෙන් ප්‍රශ්න දෙකක් කරනවා කියලා මම කිව්වා. right. ලබන සතියේ අනිවාර්යෙන් ප්‍රශ්න දෙකක් කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේ විභාගයට ආපු ප්‍රශ්න දෙකක් කරනවා. thank you sir. right, okay. any questions? තව මොනවද ප්‍රශ්න තියෙනවද? ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න තියෙනවා මෙතනදී විසඳගෙන යන්න විභාගෙට ගිහලා විසඳ ගන්න යන්න එපා. හරිම කනගාටුයි කියන්නේ සමහර ළමයි නිකම්ම කොලේ තියෙනවා. gross profit කියලා නිකම්ම නම ලියලා තියෙනවා. මම මේ try කරනවා ලකුණු කීයක් හරි දීලා මේ ළමයිව පාස් කරන්න. සමහරව නිකම්ම කොලේ තියෙන gross profit විතරයි කියලා. ratios ටික නිකන් ලියලා තියෙනවා. right. හරිම කනගාටුයි. ඉතින් මේ දැන් මේ මට දැනුත් papers වගේක් තියෙනවා ඒවලා බලන්න. ඉතින් ඒව බලනකොට හරි කනගාටුයි ඉතින්. ඔයගොල්ලෝ මොනවාටද ඇත්තටම පන් තියන්නේ කියලා. තව කෙනෙක් කනවා while comparing from the both state මොකද්ද මට තේරුන්නේ නැහැ. so why it definitely should be a average figure while comparing them මේකට හේතුව කිව්වා දරුවෝ දැන් අපි income statement එකේ figures තියෙන්නේ අවුරුද්දකේම figures. ඒත් අවුරුද්දකම තියෙන figure එකක් එක දවසක figure එකකින් බෙදලා එක සර්ව සාධාරණ නැහැ. balance sheet එකේ හිතන්නකො මෙන්න මෙහෙම කියලා. ඔයාලට උදාහරණයක් ගන්නකො මම මෙන්න මෙහෙම. අපි හිතමු අපි competition එකක් කරනවා. right? competition එකේදී අපි කියනවා අපි ඒ average figures ගන්න කියන එක මම මේ සිංහලෙන් පැහැදිලි කරලා දෙන්නේ. අපි කියනවා අපි competition එකක් කරනවා අපේ ඉතිරි ඔයගොල්ලන්ගේ branch එකේ current account වල රුපියල් ලක්ෂ 5ට වඩා තියාගත්තා නම් කවුරු හරි එයාට අපි tag එකක් දෙනවා කියලා. right? ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ branch එකේ current account දෙකයි තියෙන්නේ. එක customer කෙනෙක් ඉන්නවා එයා අවුරුද්ද මුලම ලක්ෂ 5ක් දාන. දැන් මේ අවුරුද්ද 2020 කියලා හිතන්නකෝ. එයා අවුරුද්ද මුල ලක්ෂ 5ක් දානවා.
එතකොට අපි අපේ කම්පිටිෂන් එක කියනවා as at day දෙසැම්බර් 31 වෙනකොට ලක්ෂ 5ක් තිබුණා නම් අපි එයාට ඒ වගේ කට්ටියකින් ලොතරැයියක් දාලා තෑග්ගක් දෙනවා කියලා කියනවා. ඒතර කස්ටමර්ස්ලා දෙන්නයි ඉන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ බ්‍රාන්ච් එකේ. එක කස්ටමර් කෙනෙක් අවුරුද්ද මුල ඉඳන්ම ඒ කියන්නේ ජනවාරි 1 වෙනිදාම ලක්ෂ 5ක් දාලා තියෙනවා. හැබැයි මෙයා unfortunately මෙයා දෙසැම්බර් 1 වෙනිදා ওই ලක්ෂ 5න් 50000ක් ගන්නවා. අරගත්තම දැන් 450000යි තියෙන්නේ. right? ඉතින් තව කෙනෙක් ඉන්නවා එයා ඇවිල්ලා ඩිපොසිට් එක දාන්නේ දෙසැම්බර් 1 වෙනිදා අවුරුද්දේ මාස 11ක්ම ගියාට පස්සේ දෙසැම්බර් 1 වෙනිදා ලක්ෂ 5ක් දානවා. ලක්ෂ 5ක් නෙමෙයි එයා හිතන්නකෝ ලක්ෂ 6ක් දානවා කියලා. ඒකට එයාගේ ඩිපොසිට් එක දෙසැම්බර් 31 ලක්ෂ 6ම තියෙනවා කරන්ට් account එකේ. අර ඒ කියන කස්ටමර්ගේ අවුරුදු මුල ලක්ෂ 5 දැම්මට දෙසැම්බර් 31 වෙනකොට තියෙන 450000යි. ඒත් ඔයගොල්ලෝ ඒ කස්ටමර්ස්ලාගේ දෙන්නගෙන් ඔය දෙන්නගෙන් තෑග්ග දෙන්න තෝරගන්නේ B කියන කස්ටමර්. ඒත් ඇත්තටම බ්‍රාන්ච් එකට වඩා වැඩි වාසියක් සැලසුපු කස්ටමර් කවුද? Aද Bද? දැන් අපි උතන ගත්තේ බැලන්ස් ෂීට් එකේ අන්තිම දවසේ ෆිගර් එක විතරක් අරගෙන. බැලන්ස් ෂීට් එකේ අන්තිම දවසේ ෆිගර් එක විතර කරගත්තාම අපේ ඩිසිෂන් මේකින් හරිද වැරදිද? ඩිසිෂන් මේකින් හරිද වැරදිද? right බොහොම සරලයි. වැරදිනේ. එතකොට අපි A කියන කස්ටමර් ගත්තාම එයා අවුරුදු පුරාම ජනවාරි 1 වෙනිදා ඉඳලා නොවැම්බර් 30 වෙනකම්ම ලක්ෂ 5ක් මිනිහාගේ account එකේ තිබුණා. හැබැයි අන්තිම මාසේ මිනිහාගේ account එකේ තිබ්බේ 450000යි. හැබැයි අවුරුද්ද පුරාම තිබ්බා. හැබැයි B ගත්තාම එයා අවුරුද්ද පුරාම තිබ්බේ දෙසැම්බර් 1 වෙනිදා මාසේ 11ක් ගියාට පස්සේ එයා ගෙනල්ල ලක්ෂ 6ක් දානවා. ඔයගොල්ලන්ගේ ක්‍රයිටීරියා එකට අනුව එතකොට අර දෙසැම්බර් 1 වෙනිදා දාපු එක්කිනාට තමයි වාසිය හම්බෙන්නේ. හැබැයි අපි ඔය එක්සැම්පල් එකේ කිව්වනම් අපි බලන්නේ අවුරුද්ද පුරාවට තිබ්බ ඇවරේජ් බැලන්ස් එකක් කියලා. කියන්නේ අවුරුද්ද මුල තිබ්බ ෆිගර් එකයි අවුරුද්ද අග තිබ්බ ෆිගර් එකයි. මේ දෙක ගත්තොත් බලන්නකො A ගේ කීයද සාමාන්‍ය ඇවරේජ් බැලන්ස් එක? ලක්ෂ 5යි මාස 12ක ෆිගර් එක ගන්නවා කියලා හිතන්නකො. එතකොට හැම මාසෙම ලක්ෂ 5 මිලියන්ගේ තිබුණා. අන්තිම මාසේ විතර ලක්ෂ 4මාරක් තියෙනවා. ඒතකොට එයාගේ ඇවරේජ් ෆිගර් එක අවුරුද්ද ගත්තාම එයාට ආසන්න වශයෙන් එයි අඩුම ගානේ ලක්ෂ 4මාරට වඩා වැඩි ගාණක්. right? හැබැයි B කියන එක්කෙනා ගත්තාම B කියන එක්කෙනාගේ ජනවාරි මාසෙන් බිඳුවයි ඒ වගේ බිඳුව ඇවිල්ලා දෙසැම්බර් මාසෙ විතර කොන්න මිනිහගේ ලක්ෂ 6 වෙනවා. ඒකට එයාගේ ඇවරේජ් එක හදුවාම දල වශයෙන් නිකන් බැලුවොත් එහෙම 50000ක් වගේ එන්නේ. මොකද අවුරුදු පුරාවටම තිබිලා තින්නේ බිඳුව අන්තිම මාසෙ විතර ලක්ෂ 6ක් ඒක 12න් බෙදුවාම උත්තරේ එන්නේ 50000ක් වගේ. ඒකට අපේ බ්‍රාන්ච් එකට වැඩිම සාධාරණයි වැඩිම බෙනිෆිට් එකක් දීලා තියෙන්නේ A. ඒක දැන් ඔය මම උදාහරණයක් කරන් පෙන්නුවේ ඇයි අපි ඇවරේජ් බැලන්සස් ගන්න ඕනේ කියලා. right? එතකොට බැලන්ස් ෂීට් එකේ ෆිගර් එක සමහර වෙලාවට අපිව නොමග යවන ෆිගර් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එක දවසක ෆිගර් එකක් ගන්න නිසා ඒක නිසා ඒ වැරද්ද අඩු කරන්න අපිට පුළුවන් නම් හැම වෙලාවෙම බැලන්ස් ෂීට් ෆිගර්ස් යූස් කරනකොට ඔයගොල්ලන්ට ගානකදී බෑ බැලන්ස් ෂීට් ෆිගර්ස් 12ක් දෙන්න බෑ. ඒ වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න වෙන්නේ බැලන්ස් ෂීට් ෆිගර්ස් දෙකයි. ඒතකොට දෙක තමයි යූස් කරලා ඇවරේජ් කරන්න වෙන්නේ. ඒතකොට බැලන්ස් ෂීට් ෆිගර් එකත් ඔය ආරම්භයේ සහ අවසානයේ විතරක් ඇවරේජ් කරනවා වෙනකොට ඔයගොල්ලෝ ගාව ෆිගර්ස් තියෙනවනේ ප්‍රැක්ටිකලි කරනකොට මාස 12ක් තියෙනවනම් ඇවරේජ් එක ගන්න ඒක වඩා යෝග්‍යයි. නිකන් හරි අවුරුද්දෙම දවස් 365ම ෆිගර්ස් තියෙනවනම් ඒක ගන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි වඩා නිවැරදිම ඇවරේජ් එක. හරියටම හදනවා නම් ඒක. right? ඒක නිසා මේ asset date එකක ෆිගර් එකක් ගන්න එක එච්චර සුදුසු නෑ. ඒක asset date අපි ෆිගර් එක ගන්නව නම් ratio එකේ හැම ෆිගර් එකටම ratio මම කිව්වා ඒකනේ දෙවෙනි අවස්ථාවේදී balance sheet එකේ figures දෙකක්ම ගන්නවා නම් asset date එක ගත්තට කමක් නෑ. right? එතෙන්දී වෙන අඩුපාඩු ගොඩක් අඩුයි. නමුත් අපි උඩ එක අරගෙන අවුරුදු පුරාම තිබ්බ ෆිගර් එකක් ඉන්කම් ස්ටේට්මන්ට් එකේ අවුරුදු පුරාම අවුරුද්දටම අදාළ ෆිගර් එක අරගෙන බැලන්ස් ෂීට් එක ගන්නකොට එක දවසක ෆිගර් එක ගත්තොත් අපිව නොමග යන සුළු ඩිසිෂන්ස් අපිට ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මම හිතනවා මේ අහපු කෙනාගේ ප්‍රශ්නෙට මම උත්තර දුන්නා කියලා. ප්‍රශාන්ත් මම උත්තර දුන්නා කියලා. right?
හරි වෙන ප්‍රශ්න තියෙනවද? අපිට ඊළඟ ඒකට යන්න පුළුවන්ද? right. යන්න එහෙනම් ඊළඟ එකට. right. මොකද ඒක මම හිමින් කරන්නේ පන්තිය because this is the most important session as far as your exam is concerned. Right. I think you don't have any doubt at all when it's come to taking figures from the balance sheet and the income statement when you are doing ratio analysis. Right. We'll move on. Right. Ratios. Key areas of computing ratios used in the process of risk analysis. These are the key areas under which you calculate your ratios. First one, you have to calculate ratios relating to profitability, right? Whether this company has a profit or not, you have to calculate the profitability set of ratios relating to profitability. And you have to address using set of ratios, liquidity and solvency. We have few ratios leading up to calculation of the sound liquidity and solvency of that particular company. Using those ratios, you can give some remarks on the liquidity and solvency. Then there are some ratios relating to working capital, whether this company has a good working capital or bad working capital. Those are called working capital ratios. Then point 4, gearing leverage ratios, that is relating to the capital structure of a company. I already discussed the assets of the company. Any company can be sourced by ways of two ways only in a normal business entity, that is the owner's capital or debt capital. You can borrow money and acquire assets. But in the case of a bank, there are three ways where owners can also put money and bank can borrow also and acquire assets. But the bulk is coming from deposit holders. Bank has the opportunity to get deposits and finance their assets. Right. Therefore, number 4 is, but we are not calculating or we are not analyzing the financial statements of banks. We are analyzing the financial statements of normal entity. But in case of a normal entity, you have only two ways to finance your assets. That is owner's capital plus borrowings from others like banks and other lending institutes. Then number 5, how well you have utilized your assets. There are set of ratios to calculate or to give some indication about the company asset utilization. Then final one, shareholder relation or investor relation ratios. Investors are much worried about these ratios. This is for their information. Right, one by one, we will discuss these ratios under each of these categories. First, we'll move on to the profitability ratios. There are two main ratios, very easy to calculate and easy to understand. First one is the gross profit ratio or gross profit to sales. Gross profit ratio or gross profit to sales ratio, very easy to calculate. You have to take the both figures are from the income statement, therefore no need to take any averages. You have to take the gross profit of a particular year, divided it by sales into 100, right? Express as a percentage, nothing to explain the calculation process, very easy to calculate. But when you are to interpret the gross profit of comparison, now normally this is also one of the main important point. When it's come to comparison, you can compare your current year ratio with the previous year ratio, or with the budgeted ratio, or with competitive entities ratio if you have the figures, or with industry averages, right? අපේ මොන හරි ratio එකක් හැදුවොත්
ඒ රේෂියෝ එක අපි හදන්නේ කරන්ට් අවුරුද්ද නැත්නම් වර්තමාන අවුරුද්දට ඒක ගිය අවුරුද්දත් එක්ක කම්පෙයාර් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ අවුරුද්දේ දීලා තියෙන අපේ අයවැය ලේඛන අනුවත් එක්ක කම්පෙයාර් කරන්න නැත්නම් බජට් එක කම්පෙයාර් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඒක අපිට ඉන්නවනම් කම්පිටිටිව් ඩීටේල්ස් අපි ගාව තියෙනවනම් කම්පිටිටර්ස් තරඟකරුවන්ගේ රේෂියෝස් එක කම්පෙයාර් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට පුළුවන් සම්පූර්ණ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේම කර්මාන්තයේම ෆිගර්ස් දීලා තියෙනවනම් අපිට ඒවත් එක්කත් කම්පෙයාර් කරන්න පුළුවන්. Now, when it comes to this gross profit ratio, compared to previous year or compared to industry, compared to competitors, there should not be much variations, right? Like 10%, 20% variations compared to last year it was 40%, this year 30%, right? It should not happen, right? More or less similar compared to last year or industry averages, it should be more or less similar. But if there are serious or material variances like increases or decreases, you have to carefully get the information and much worried about the variations in the GP. Normally it should be fixed, right? If there are to be material variations, you have to find out what has actually happened. Gross profit, normally gross profit means sales deduct cost of sales. If there are material variances in the gross profit ratio, either selling prices should be would have been increased or decreased materially, or cost of sales figure or the purchase cost of those sales item, there is an increase or decrease during the year. Therefore, any material variance in the GP ratio you have to worry about, right? Then similarly, net profit ratio, we have to take the net profit from the income statement, divided it by sales. Both figures are from the income statement, therefore no need to take averages. It is also a percentage compared to sales. What is our net profit? But I qualify my statement with regard to GP, the last statement I made. In respect of net profit, you can have variations, but make sure that it is within a particular limit above. Net profit, you have other expenses and other income where there can be some exceptional items. If there are exceptional items, make sure that you indicate those things in the analysis and make sure the attention is given to the authority who go through these credit papers on the exceptional things happen in the net profit. මොන හරි එහෙම විශේෂත්වයක් වෙලා net profit එක එකපාරට වැඩි වෙන්නත් පුළුවන් අඩු වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක යම් ස්පෙસિෆික් අයිටම් එකක් නම් ඒක අයින් කරලා අපි රේෂියෝ එකක හැදුවත් කමන්නේ. නිකම්ම රේෂියෝ එක හදනවා ඒක අයින් කරලා රේෂියෝ එක හැදුවොත් මෙන්න මේක තමයි තත්ත්වය කියලා පෙන්වන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒක වඩා වැදගත් වෙනවා මේ ඔය පේපර් එක අප්‍රූව් කරන කෙනාට. Any questions under profitability, these two ratios, before I move on? මේ හරිය ලේසි calculate කරන්න, interpret කරන්න ලේසි හරිය. හරිය ප්‍රශ්න තියෙනවද? Right, we'll move on. Another two ratios, one ratio. This is very important. Interest cover. Interest cover. Profit before interest and taxes expressed as a proportion of interest payable. How do you calculate? Take net profit before tax, add the interest, take the total, divided it by total interest. This ratio is expressed as number of times. Key වාරයක්ද කියන එක තමයි මේ ratio එක හැම වෙලාවෙම අපි කියන්නේ. Normally we take interest expense
given in the income statement. Then ma ඔයගොල්ලන්ගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න. දැන් මේකේ හදන විදිය දැන් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා net profit before tax we have to add the interest, then you have net profit before tax and interest. If the figure is given straight away, no need to add back the interest. You take net profit before interest and tax, right? Divided it by interest. Then the answer will be number of times, 5 times, 6 times, 7 times, 8 times. මම ඔයාලගේ අහන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ number of times වැඩි වෙන එකද හොඳ අඩු වෙන එකද හොඳ? ඔය ටෙක්ස්ට් බුක්ස් එකේ ගහන්න බලන්න. interest cover එකට අදාළව number of times වැඩි වුණොත් අපි හොඳයි කියන්නේ කම්පැනි එක, අඩු වුණොත් අපි කියන්නේ කම්පැනි එක හොඳයි කියලා. බලමු. කට්ටිය මොකද කියන්නේ කියලා. වැඩි වෙන එකද හොඳ අඩු වෙන එකද number of times interest cover එකට අදාළව. right දැනට දීලා තියෙන උත්තර ඔක්කොම හරි. ඒකට අපේ interest cover එක number of times වැඩි වෙන තරමට තමයි හොඳ. හේතුව තමයි දැන් මේ ratio එකෙන් කියන්නේ අපේ profit එක use කරලා. ඒ කියන්නේ profit එක කියලා මෙතන අපි ගන්නේ බදු සහ පොලි ගෙවන්න ඉස්සෙල්ලා profit එක. ඒ profit එක use කරලා කී සැරයක් අපේ interest ගෙවන්න පුළුවන්ද කියලා. right? So the number of times 5 කියලා වන 5යි කියලා වන ඒකේ තේරුම පස්සරයක් අපේ profit එක. ඒ කියන්නේ බදු වලට සහ පොලි වලට පෙර profit එක use කරලා අපිට interest පස්සරයක් ගෙවන්න පුළුවන් කියන එක තමයි ඒකේ තේරුම. right? Therefore the higher the number of times better it is. If you want you can write the higher the number of times better it is. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේක calculate උත් කරනවා හරියට. හැබැයි if you don't know how to interpret, how to express your opinion on the results of the ratio, then there is a problem, right? Higher the number of time, better it is. Higher means using your profit, you can pay off the interest higher number of times. Here the higher the number, better it is. Right, okay. We'll move on and the profitability ratio. Next, profitability ratio is return on equity. Return on equity. What is equity? Equity කියලා කිව්වම මොකක්ද අපි ගන්න? Equity means stated capital plus all the reserves. Stated capital plus all the reserves will form the equity. Right? Net profit after tax to average equity capital. Now here the main difference is, what is the main difference? Net profit means an item from income statement. An item from income statement. Then equity means an item from the balance sheet. Item from the balance sheet. Therefore, according to that point C, if an item is from income statement and another item from the balance sheet, when it comes to ratio calculation, the item from the balance sheet should be average one. That's why I used here net profit after tax to average equity capital. Average equity capital. Not equity capital, average equity capital. Here beginning one, here ending one, add the both, then divided it to 2. Then how do you compute net profit after tax into 100 by dividing 0.5 stated capital plus reserves and retained earnings at the beginning of the year, stated capital plus reserves and retained earnings at the end of the year. Basically, you have to take the opening equity, ending equity, take the total, divided it by 2 or into 0.5. Take the calculated average equity.
This ratio expressed as a percentage. If sufficient data is not available, instead of average balances, year-end data could be used. I have already mentioned. Higher the percentage, better it is. Higher the percentage, better it is. Any questions relating to return on equity? මොනාරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. Right, okay. We'll move on. Still profitability ratio. Right. Here this ratio, return on capital employed, ROCE. Now, when marking examination, yes. කවුරුහරි ප්‍රශ්නයක් අහන්න ගියා නේද? අහන්න. කවුද කතා කරේ? නැද්ද ප්‍රශ්නයක්? Excuse me, sir. Return of equity ratio එකේ computation method එක එකපාරක් explain කරන්න පුළුවන්ද? ඔව්, computation method එක හරියම ලේසි. දැන් මේකේ basic එක මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා අපි ඕනම ratio එකක එක item එකක් income statement එකෙන් ගන්නවා නම් අනිත් item එක balance sheet එකෙන් ගන්නවා නම් ඒ මේ වගේ scenario එකක් මේ ratio එක වගේ scenario එකක් balance sheet එකෙන් ගන්න figure එක අනිවාර්යෙන් average වෙන්න ඕනේ. එතකොට equity කියන්නේ අපි හැම වෙලාවෙම equity කියලා කියන definition එකට අයිති වෙනවා එකක් stated capital. අපි මේ company එක ගැන කතා කරන්නේ equity කියන එක proprietorship එකක් නම් අපිට තියෙන capital account එක. ඒ කියන්නේ අයිතිකාරයාගේ capital contribution එක විතරයි. partnership එකක් නම් අපි ඒගොල්ලෝගේ capital account plus current account කියලා જાතියක් තියෙන දෙකේම එකතු තමයි equity කියලා කියන්නේ. company එකක equity කියලා කියන්නේ stated capital. ඒ කියන්නේ අපි සිංහලෙන් කියනවා ප්‍රකාශිත ප්‍රාග්ධනය කියලා. ඕක plus undistributed profit. ඒ කියන්නේ reserves කියන එක. ඒතර reserves ගත්තාම මේ mainly ගොඩාක් reserves තියෙන reserves ටික ඔක්කොම එකතු කරන්න ඕනේ. එතකොට දැන් මේක අපි හදන්නේ එක item එකක් income statement එකේ කියන්නේ net profit after tax කියන එක අනිත් එක equity. ඒකට balance sheet figure එක average වෙන්න ඕනේ. ඒතර average එක අපි හදන්නේ ආරම්භයේ equity එකයි අවසානයේ equity එකයි හොයා ගන්නවා. දැන් ආරම්භයේ equity කියලා කියන්නේ stated capital plus reserves. අවසානයේ equity කියලා කියන්නේ stated capital plus reserves. දැන් මෙතන මේ reserves plus retained earning කියලා මම වෙනමම පෙන්නලා තියෙනවා. retained කියන්නේ රඳවාගත් ලාභ කියන එක. අනිත් reserves උයි රඳවාගත් ලාභත්. ඒකට reserve එකක් තමයි. ඒකේ ආරම්භයේ balance එකයි අවසානයේ balance එකයි දෙක එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදලා ගන්න ඕනේ average equity හොයන්න. ඒක net profit after tax කියන figure එක බෙදන්න ඕනේ ඒ average equity එකෙන් වැඩි කරනවා 100. ඒක තමයි calculation method එක. Okay, sir. Thank you. Right. We'll move on. මම කියාගෙන ආවේ මෙන්න මේ return on capital employed එක papers බලනකොට ගොඩක් කට්ටිය වරද්ද ගන්නවා. right ගොඩක් කට්ටිය පටලව ගන්නවා වරද්ද ගන්නවා papers වල ගොඩාක් වැරදෙන ratio එකක් තමයි මේක. ගොඩක් කියලා කියන්නේ වැරදෙන කට්ටිය 10%ක් හිටියොත් එහෙම ඒ 10%න් 90%ක්ම වැරදිලා තියෙනවා මෙන්න මේ return on capital employed. මේක ලොකු කම්බසම් දෙයක් නෙවෙයි බොහොම simple දෙයක්. බලමු අපි කොහොමද හදන්නේ කියලා. Right. How do you calculate? Again, we have to take net profit before interest and tax. Net profit before interest and tax from the income statement. Right? Straight away. Then divided it by average stated capital plus reserves plus long-term capital. That is total capital. Capital employed, not only equity capital but also debt capital. Debt capital in the sense long-term debt capital. We have to take the average of it, right? Since the
second part, that is from figures from the balance sheet. No, the first part figures from the income statement. Therefore, the figures from the balance sheet should be average one. Computation, net profit before tax and interest divided into 100, divided it by the average of stated capital or the equity capital plus long-term debt capital. Right. Ratios are expressed as a percentage. If sufficient data is not available, instead of average, year-end data could be used. Right? Year-end data could be used. Right. මේකේ මේ ගොඩක් කට්ටිය වරද්ද ගන්න හේතුව තමයි අපි දැන් කලින් රේෂියෝ එකේදී ඉක්විටි කැපිටල් ගත්තා. ඒතර ඒ ඉක්විටි කැපිටල් ගත්ත එක එහෙමම තියෙනවා. ස්ටේටඩ් කැපිටල් රිසර්ව්ස් ඒ ටික ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ long term මෙතන එක වචනයක් මිස් වෙලා තියෙනවා. මේකේ ඒක දාගන්න ඕගොල්ලෝ long term capital කියලා තියෙන long term debt capital කියලා එන්න ඕනේ. debt capital නා. debt කියන වචනේ නෑ. DEBT. right. එතකොට මෙතනදී අපි අවුරුද්දේ මුලයි අවුරුද්ද අගයි අපේ තිබ්බ stated capital reserves ඒ කියන්නේ equity capital එකයි ඊට අමතරව long term debt capital කියලා කියන්නේ අපි ණයට අරගෙන තිනුනා loan එකක් දැනට එහෙම නැත්නම් debenture එකක් issue කරලා ඒ වගේ දේවල් තමයි long term debt capital එකට ගන්නේ short term debt capital ගන්නෙ නෑ නැත්නම් short term current liability පැත්තේ තියෙනව ගන්නෙ නෑ ඔක්කොම long term මේවා විතරයි ගන්නෙ මෙතන අපි ගණන් හදනකොට ඔයගලන්ට ඒව තේරෙයි. දැන් කලින් රේෂියෝ එක return on equity higher the percentage better it is. මේකත් ඉතින් higher the percentage better it is. මේ ඔක්කොම profitability ratios. මේකේ පෙන්නන්නේ මේ රේෂියෝ එක එක්ස්ප්‍රස් කරන්න හදන්නේ compared to the capital employed what is our return compared to the capital employed. Capital employed can be of two forms. That is equity holders capital and debt capital. Then you have total capital. Against the total capital, what is the return? First ratio, that is return on equity capital. There we worried about against the equity holders capital, what is the return? Equity holders will get the final nutshell. That's why we took the profit after tax. Here we took profit before tax and before interest because interest means that's kind of expense. That's why we took before interest and before tax and divided it by total capital employed. Any questions? Anyway, you will get used when you are doing some computations, right? I will just give an introduction here only. Right. Still profitability ratios. This is another ratio that is return on asset. Very easy to calculate. This ratio also kind of a C category ratio, that is one item from the income statement, one item from the balance sheet. You take the net profit after tax into total assets. Against the total asset, what it show? Net profit after tax. How do you calculate net profit after tax? Into 100 divided by average total assets. You can directly take the not need to add non-current and current asset. You can directly take the total asset figure which is in the balance sheet. Take the average. Higher the percentage, better it is. If you want, you can calculate return on assets after tax and return on assets before tax. कोई विधि से calculate करत අපි ඒක කියන්න ඕනේ අපි after tax ද before tax ද මේ return on assets හදලා තියෙන ගොඩක් කට්ටිය කරන්නේ return on assets හදන්නේ after tax විදියට. What I can mention, since you all are in the banking sector, return on assets of a bank
is very low compared to other entities in the business. You take other entities like the other industries like telecom, insurance, hotel, education, hospital, their return on asset percentage is between 10 to 15, 20 range. But if you take a bank, the return on asset percentage will be like this year and last year it was very low, but normally it will be in the range of 1% to 2%. If it is 2%, that is a good bank, right? Why? අපේ බැංකු පද්ධතියේ return on asset ratio එක සාමාන්‍යයෙන් ඉන්නේ 100ට 1යි 102යි අතර. හැබැයි අනිත් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වල ගත්තාම 10යි 15යි 20යි වගේ රේන්ජ් එකේ එනවා. දැන් අපේ ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ හේතුව බැංකු වල ඒ return on assets අඩු. කාට හරි කියන්න පුළුවන්. percentage එකයි මෙච්චර අඩු. මේක හදන්නේ profit එක බෙදනවා average total assets වලින්. එයි අපේ return on assets ratio එක ගොඩක් අඩු බැංකු වල. ID එකක් නැද්ද කාටවත්? හේතුව තමයි මොනවද දැම්ම බලමු. assets වැඩි නිසා. බොහොම හොඳයි. assets ගොඩක් තියෙන හින්දා. Size of the asset is huge. Very good, right? Comparative to other industries, banks' assets are as a total asset figure is very high. ඔයගොල්ලෝට මම නිකන් examples කිව්වද ඔය SLT, Dialog, John Keels ඒ වගේ companies තියෙනනේ ඒවයි ගිහලා බලන්න balance sheet එකක් අරගෙන ඒගොල්ලන්ගේ total asset figure එක තියෙන්නේ maximum වුණොත් බිලියන 300ක් බිලියන 400ක් maximum වුණොත් ලොකු ගණන් නැහැ. හැබැයි if you take a small size bank recently not only 5 to 10 years ago open bank, their total asset figure is around 500 billion, 600 billion. If you take the two government state banks and the NSB, their total asset figures more than 2 trillion. They can a billion and if you take all other banks, their balance sheets are also more than 1 trillion. Right? Private sector leading banks තුන ගත්තම මේගොල්ලෝගේ 1 trillion පැනලා තියෙන්නේ. Because we have a chance to get deposit and increase our balance sheet. Right? දැන් හිතන්නකෝ 1 trillion තියෙන company එක කියන්නේ total assets ගන්න බිලියන 1000ක් තියෙනවා නම් ඒ බැංකුවේ profit එක බිලියන 20ක් වුණොත් තමයි 102ක් එන්නේ. Right? නිකන් හරි බැංක් එකේ total asset figure එක ට්‍රිලියන 2ක් ඒ කියන්නේ බිලියන 2000ක් තිබ්බනම් ඒගොල්ලන්ගේ profit එක බිලියන 20ක් වුණොත් කීයද percentage එක 100%යි ඒගොල්ලන්ට 102ට යන්න බිලියන 40ක් ගන්න ඕනේ 102ක figure එක කියන්නේ ට්‍රිලියන 2ක asset තියෙනවා තේරෙනවද ඔයගලන්ට අපේ බැංකු වල total asset figure එක ලොකුයි ගොඩාක් ලොකුයි. ඒක මේ අපි කරගත්ත දෙයක් හින්දා නෙමෙයි අපිට deposit හම්බ වෙන එක පැත්තකින් deposit හම්බුනාම අනිත් පැත්තෙන් loans දෙනවා. ඒකට අනිත් industry එකේ අනිත් companies වලට එහෙම බෑ එක්කෝ ඒගොල්ලන්ගේ අයිතිකාරයෝ සල්ලි දාන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් බැංකුවකින් loan එකක් ගන්න. ඔය හැම එකටම සීමාවක් තියෙනවා. Right? But our balance sheets, the banks, financial institute balance sheets are very huge compared to other industries, resulting return on asset percentage is very low. Again, bank හරියට කරන්නේ නැහැ කියන එක නෙමෙයි මේකේ තේරුම. අපේ total asset ගන්න ගොඩාක් වැඩි. ඒකින්ද තමයි අපිට හැම වෙලාවෙම lower ratio එකක් එන්නේ. ඉතින්
balance sheet size එක වැඩි වෙන්න profit එක increase උනේ නැත්තම් අපේ මේ return on asset එක තව පල්ලෙහාට එනවා. Right. Any questions on this ratio? Very easy to calculate. Take the average and take the net profit before net profit after tax or before net profit before tax. But anyway, you have to indicate what you have taken. Normally, take for exam, take net profit after tax. Right. Right. We'll then move on to the next category of ratios, that is liquidity and solvency. I'll give that since the time is 9 a.m. I'll give a 10 minutes break. Right. Please join at 9:10 again to discuss the balance set of ratios. A 10-minute break. We'll discuss this point onward the liquidity and solvency ratios. Liquidity also a kind of a important aspect as far as the financial statement analysis is concerned. There is an inverse relationship between the liquidity and profitability. When you try to increase the profitability, one side, your liquidity will get decreased. On the other hand, when you try to increase the liquidity, your profitability will get decreased. There is an inverse relationship between these two things. Therefore, you have to clearly draw a line between your profitability and liquidity, especially in a bank also. These two things are very important. You have to manage your liquidity. There are certain ratios prescribed by CBSL, especially to banks. You have to maintain those ratios. Liquidity ratio currently 20%. If you have excess liquidity, definitely your profitability will get decreased. Similarly, if you are marginally based on liquidity, there is a problem of you are getting lose some momentum, and you will finally end up in a risk situation if you don't maintain proper liquidity. Therefore, not only business organization, not only bank, every organization, you have to clearly draw the line between the profitability and liquidity, because when you want to have higher liquidity, the return will get very lower in terms of assets that you park in the liquidity section. Therefore, it will have a direct impact on profitability. Similarly, if you want to get all the assets from the liquidity side to increase your profitability, then your liquidity situation will also drastically decline. Right. In a normal organization, how do you calculate, how do you get an understanding about the liquidity situation of that company? Now, there are two main ratios. First one is the current ratio. In the current ratio, you take current liabilities and current assets. How do you calculate the current assets and current liability? You have straight away in the balance sheet. If you go to balance sheet, it is appearing as current assets and current liability. Straight away, you can take those two figures. Since these two figures are only from balance sheet, you need to take need not to take the average figures. Normally, current assets include inventories, debtors, or trade receivable, then prepayables, cash, and everything. Current liabilities normally include overdraft, trade payables, accrued expenses, like those items. You take a proportion of how current liabilities as against current asset. You take current liabilities as 1, then what is the portion of current assets? If you have, say for a simple example, if you have
100 million current liabilities and 150 million current assets, then ratio is expressed as 1:1.5. You have to take current liability as a base point, then against the current liability, what is your current asset position? If I take the same example in other way, current liability is 100 million, current assets 80 million. In this case, your ratio will be 1:0.8. 1:0.8. Now, when it comes to current ratio, there is a kind of a understanding in industries that it should be 1:2 or 2:1 other way around. Meaning if your current liabilities are 1, your current assets should be 2. If I take example, if the current liability is 100 million, at least you should have 200 million current assets. That is the normal standard. But when it comes to different industries, you have to have a different acceptable ratios in terms of this current ratio. Some industries may accept 1:1 portion. Some industries may accept 1:3 portion, right? But based on the liquidity requirement of that particular industry, ratio can be of in a different way. But make sure that the current ratio is well within the industry norms. Normal acceptable norm is 1:2. When you have one current liability, you should at least have 2 current assets. That is the normal understanding. Then the second ratio under liquidity, that is quick asset ratio. The ratio calculation is more or less similar, but we can take from the current assets, we have to take off the inventories, which is some lower liquidity asset compared to other current assets like cash, debtors. Liquidity will take some time to convert it into sales. Therefore, in an urgent situation, what is our position? That is how we use quick asset ratio to compare the liquidity position of an urgent situation, where you take current from the current assets, you take out inventories and compare the figure with the current liability. A normal understanding is when you have current liability 1, your quick assets, that is the current assets minus inventory, it should be 1, right? 1:1 ratio you have to maintain. That is again, I am qualifying in a different industry, you may have different ratios, but you have to get an understanding of the industry figures before you comment anything. But for the exam, the normal understanding is if you have 1:1 quick asset ratio and 2:1 current asset ratio, you are in a better liquidity position. Right. Any questions under liquidity ratios? Do you have any questions? ඕනම language එකකින් අහන්න පුළුවන්. මොන දෙයක් තියෙනවා නම් අහන්න. ඒක clear කරගන්න. සර් කරන්ට් රේෂියෝ එකක් එක්සාම්පල් එකක් දෙන්න පුළුවන්ද එක්ස්ප්‍රෙස් කරන විදිහ ෆිගර්ස් දෙකක් එක්ක පොඩ්ඩක්? ඔව් දැන් මම ඒක තමයි කිව්වේ දරුවෝ. දැන් ඔයාගේ balance sheet එකට ගියාම balance sheet එකේ current liability කියන්නේ කීයද කියලා තියෙනවා, current assets කීයද කියන්නේ කියලා තියෙනවා. කෙලින්ම straight forward ගන්න පුළුවන් figures දෙකක්. එතකොට ඔයා current ratio එක හදනවා නම් current assets අරගන්න, current liability ගන්න. එතකොට අපි හිතන්න current liability ඒක තමයි ඉස්සෙල්ලා මේ example එක අරන් explain කරේ. current liability මිලියන 100ක් තියෙනවා නම් current assets මිලියන 200ක් නම් තියෙන්නේ. ඔයාගේ current ratio එක 1:2යි. 1:2යි. current liability වලට සාපේක්ෂව කීයද අපේ current assets? සාමාන්‍ය agreed norm එක තමයි 1:2ක් තියෙනවා නම් ඒ කම්පැනි හොඳ liquidity position එකක තියෙනවා කියන එක. ඊළඟට quick assets වලට ආපුවම එතෙන්දී අපි compare කරන්නේ current assets කියන figure එකෙන් අඩු කරනවා. normally current assets වලට include වෙනවනේ අපේ inventory stocks ගන්න අඩු වෙනවා. එතකොට එනවා අපිට quick asset. අපි කියන එකට ෂණික වත්කම් කියලා. right?
එතකොට ඒකෙදි අර ඉන්වෙන්ටරි අපි අඩු කරන්නේ ඉන්වෙන්ටරි කියන ෆිගර් එක ටිකක් කල් යනවා විකුණ ගන්න. ඒකින්ද ඒක අර ඉක්මනට විකුණ ගන්න බැරි එමෙන්න ඉක්මනට කන්වර්ට් කරගන්න බැරි හින්දා දැන් ලික්විඩිටි කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය වෙළඳපොළ තත්ත්වයේ යටතේ ඉක්මනට මුදල් බවට පත් කර ගැනීම හැකියාව. එතකොට ඉන්වෙන්ටරි ටිකක් වෙලා යනවා. ඒකින්ද අර හදිසි අවශ්‍යතාවකදී අපේ තත්ත්වය කොහොමද කියලා බලා ගන්න ක්වික් ඇසෙට් කියලා එකක් අපි හදනවා. ක්වික් ඇසෙට්ස් වලට ඉන්වෙන්ටරි කියන එක ගන්නෙ නැහැ. ඒකට ගන්නෙ අපි debtors ලයි cash විතරයි. එතකොට ක්වික් ඇසෙට්ස් වල ගත්තොත් කරන්ට් ලයබිලිටි වලට සාපේක්ෂව එතකොට ජංගම වගකීම් වලට සාපේක්ෂව ශනික වත්කම් තියෙන්න ඕන සාමාන්‍ය නෝම් එක 1ට 1ක්. එතකොට ජංගම වත්කම් මිලියන 100ක් තියෙනකොට ක්වික් ඇසෙට් කියනවත් මිලියන 100ක් තියෙන්න ඕනේ. ඒක හැබැයි හැම වෙලාවෙම අපි ඉන්නේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක අනුව ඔය රේෂියෝස් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. අපි ඉන්නේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේදී සාමාන්‍යයෙන් හැමෝම මේ භාවිතා කරනවා නම් හිතන්නකො 1:3 අනුපාතයට කරන්ට් මේ රේෂියෝ එක නැත්නම් අපි කියන ජංගම අනුපාතය කියලා. ඒක 1:3ක් නම් භාවිතා කරන්නේ අපේ විතරක් 1:2ක් තියලා හරියන්නේ නැහැ. එතකොට අපේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ සාමාන්‍ය ජංගම අනුපාතය 1:1යි කියලා නම් අපි භාවිතා කරන්නේ අපි නිකන් 1:2ක් තියාගෙන ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. ඒකට අපි වැඩිපුර කරන්ට් මේ රේෂියෝ එක මේන්ටේන් කරනවා. එතකොට මේ කරන්ට් රේෂියෝ එක වැඩිපුර මේන්ටේන් කරනවා කියන්නේ අපිට පාඩුයි. නිකන් අනවශ්‍ය විදිහට කරන්ට් ඇසෙට්ස් ගොඩ ගහලා තිනවා අපේ කරන්ට් ඇසෙට්ස් වල. right. වෙන ප්‍රශ්න තියෙනවද? right, we'll go to the next working capital ratio. අර ratios දෙක විතරයි අපේ liquidity ratios වලට හදන්න කියන්නේ. ඒක හරිය ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන්. ලේසියෙන් express කරන්න පුළුවන් ගොඩන්ට. In this working capital ratio, under working capital we calculate 3 categories of ratios relating to inventory or stocks, ratios relating to debtors, ratios relating to creditors, right? අපි තොග වලටයි ණය ගැතියන්ටයි ණය හිමියන්ටයි අදාළ ratios අපි හදන working capital ratios යටතේ. the first ratio මේක මේ ratios තුනම මේ stock then debtors and creditors all in respect of working capital ratio, all these 3 categories you can calculate either turnover or turnover period, right? පළවෙනි එකේ කියලා තියෙන turnover, දෙවෙනි එකේ කියලා තියෙන turnover period. එතකොට මම ඔයගොල්ලන්ට ලේසි කියලා හිතනවා turnover period විතරක් දැනගත්තම ඇති කියලා. මොකද ඒක ලේසියෙන් calculate කරන්න turnover එක හදනකොට සමහරුන්ට පැටලෙනවා. right? ඉතින් මම කෙලින්ම යනවා දෙවෙනි ratio එක විතරක් explain කරන්න. If you take how to calculate the stock turnover period, මේ ratio එකේ අර්ථය තමයි ඔයාගේ company එකේ stocks නැත්තම් අපි කියන inventories කොච්චර දවස් ගාණක් stocks හැටියටම තියෙනවද කියලා විකිණෙන්නේ නැතුව. ඒක ඔයගොල්ලන්ගෙන් මම අහුවොත් ඒක වැඩිපුර දවස් ගාණක් තියෙන එකද හොඳ නැත්නම් ඉක්මනට අඩු දවස් ගාණකින් විකිණෙන එකද හොඳ? කවුරු හරි කියන්න බලන්න. stock turnover period එක වැඩි දවස් ගාණක් තියෙන එකද හොඳ අඩු දවස් ගාණක් තියෙන එකද හොඳ? අඩු දවස් ගාණක්. හා? අඩුද වැඩිද කිව්වේ? අඩු. right, අනිත් කට්ටිය අඩු දවස් ගන්න. right, හැමෝම කියන්නේ අඩු දවස් ගානක් කියලාද? right. ඇත්තටම හරි උත්තරේ තමයි ඒක. අපේ stocks ඉක්මනට විකිණෙනවා නම් තමයි හොඳ. දැන් ඉක්මනට විකිණෙන්නේ නැත්නම් ඒ stocks අපි ගබඩා කරන්න තැනක් හොයාගන්න ඕනේ. ඒවා ඉන්ෂුරන්ස් කරන්න ඕනේ. කවුරු හරි මුරකාරයෙක් දාන්න ඕනේ. සමහර වෙලාවට හොරෙන් මිනිස්සු ගෙනියන්න පුළුවන්. එතකොට අපේ සල්ලි හිර වෙලා තියෙන මේ stocks වල. stocks කියන ඒවා සමහරවිට නරක වෙන්න පුළුවන්. කල්පයින්න පුළුවන්. damage වෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඉක්මනටම අපේ stocks turnover බවට පත් වෙනවා. turnover කියලා කියන්නේ sales බවට පත් වෙනවා නම් ඒක තමයි හොඳ. Then how do you calculate this ratio?
you have to, in this ratio, you one figure from the balance sheet, another figure from the income statement, right? What we get from the balance sheet is stocks or average stock. Therefore, C rule like apply whenever, then what we get from the income statement is cost of sales, right? So, average stock we divided it by cost of sales into 365 days. 365 days. You take the average stock, divided it by cost of sales into 365. Right? As a number, the days gana aduwen a company on the stock turnover period එක තියෙන company එකකට පත් වෙනවා. එන දවස් 10න් 15න් stocks විකිණෙනවා නම් හොඳයි. තවත් අඩු වෙන දැන් සමහර stocks විකිණෙන්න මාස 6ක් නැත්නම් දවස් 180ක් තියෙනවා නම් ඒක එච්චර හොඳ තත්ත්වයක් නෙමෙයි. සමහර වෙලාවට සමහර ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වල එහෙම වෙන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් කාර් සේල් එකක් ගන්නකො. ඒගොල්ලෝගේ stock turnover ratio එක සමහරට දවස් 180ක් වෙන්න පුළුවන්. stock turnover period එක. right? හැබැයි සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරයක stock turnover period එක මේ තියෙන්න ඕනේ දවස් 15ක්වත් අඩුම ගානේ තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් ඒගොල්ලෝ මාස 6ක් තියෙනවා නම් ඒකෙන් බඩු ගන්න යන නරකයි. right? This is a very important ratios as far as working capital ratios are concerned. If the number of days is lower, that is better. Right. Now here, if you don't find the figure cost of sales ඔයගොල්ලන්ට හොයාගන්න බැයි නම් ගානේ ඒකෙදි options දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි cost of sales වල bulk එක තියෙන්නේ purchases. තමයි cost of sales figure එකේ වැඩියෙන්ම තියෙන්නේ purchases කියන figure එක. කොහොමද cost of sales අපි හදන්නේ? අපේ opening stock එකට purchases එකතු කරලා closing stock එක අඩු කරලා. එතකොට තමයි cost of sales එන්නේ. opening stock එකට purchases එකතු කරනවා අඩු කරනවා cost of closing stock එක එතකොට එනවා cost of sales. right? අපි opening stock එකට purchases එකතු කරන්නේ හේතුව ඒවා අපේ cost එකක් වෙන හින්දා අවුරුද්දේ මුල තිබ්බ තොගේට purchases ටික එකතු කරා. අවුරුද්දක කිසිම stock එකක් ඉතුරු වෙන්නේ නැත ඔක්කොම විකිණලා නම් අපිට අඩු කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒත් අවුරුද්දක යම් ප්‍රමාණයක් ඉතිරි කරලා තියෙනවා නම් ඒවා cost of sales වෙන්නේ නැහැ. විකුණපු බඩු වල පිරිවැය වෙන්නේ නැහැ. cost of sales වෙන්නේ නැහැ. That's why we deduct closing stock. තර නිකන් හරි අපිට cost of sales කියලා දීලා නැත්නම් අපිට cost of sales හොයාගන්න විදියක් දීලා තියෙන්න ඕනේ ගන්න. කොහොමද හොයාගන්නේ? අපිට දීලා තියෙනවා නම් opening stock එක, අපිට දීලා තියෙනවා නම් purchases, අපිට දීලා තියෙනවා නම් closing stock, අපිට ඔන්න cost of sales හොයාගන්න පුළුවන්. අනිත් පැත්තට හදාගෙන ගිහලා. දැන් ඔය ෆෝමියුලා එකම යූස් කරලා අපිට නිකන් හරි දීලා තියෙන්නේ opening stock එකයි closing stock එකයි cost of sales විතර නම් අපිට purchases හොයාගන්න පුළුවන් ඒ ෆෝමියුලා එක යූස් කරලා. උඩ පැත්තට හදාගෙන ගිහලා. right? Therefore, if you don't find cost of sales, you can use either purchases in this scenario. If you don't find only, right? If you have cost of sales, use that cost of sales. If you cannot find the cost of sales, you can use purchases when you are to calculate this ratio. Therefore, the conclusion is lower the number of days, better it is. Lower the number of days, better it is. We'll move on to the next category of working capital ratio, that is debtors. Here I use the ඔයගොල්ලෝ මේකෙදි ගන්න අන්තිමටම තියෙන point එකට ඉස්සෙල්ලා formula එක, that is very straightforward. දැන් මේකේ අපි ගත්තොත් හරය මේ ratio එකෙන් අපි කියන්න උත්සාහ කරන්නේ අපේ debtors ලා ගත්ත ණය ගෙවන්න කොච්චර දවසක් ගන්නවද කියන එක. If I express it in English, the number of days debtors are taking to repay their due balances. එතකොට ඒක වැඩි වෙනව නන්ද හොඳ අඩු වෙනව නන්ද හොඳ? What is your answer? Whether it is if the number of days are a higher amount
or a lower amount? lower amount. Lower amount. Right, good. ඇයි අපි lower amount කියලා කියන්නේ debtors ලා ගොඩාක් දවස් ගන්නව නම් ඒකෙදී අපිට bad debts එනවා, අපිට provisions දාන්න වෙනවා, debtors ලා පස්සේ යවන්න වෙනවා, debtors ලා ගෙනට වාර්තා තියාගෙන ඉන්න වෙනවා. සමහර debtors ලා එහෙම තියාගෙන ඉඳලා මැරලා යන්න පුළුවන්, අතුරුදහන් වෙන්න පුළුවන්, පිස්සු හැරෙන්න පුළුවන්. ඒක දේවල් එන්න පුළුවන් debtors ලාට. එතකොට ඒකට වෙනමම කෙනෙක් දාලා ඕක එකතු කරගන්න පස්සේ ගන්න ඉව කරන්න වෙනවා. And the other thing is, when you give a debt to another person, that money, right, that money, your money, the company money, the beneficiary is the debtor. Then හිතන්නකෝ ඒක නිකන් අපි දැන් අපේ මෙන්න මෙහෙම හිතන්න. I used to මම මේ හොඳ example එකක් කියන්නේ ඔයගලන්ට. When I was a university undergraduate, in that time, I don't have that much of money, because I also do not like to get the source of fund for my education from my parents. They also, they were middle class people. They don't have that kind of a luxury to give money for my education. Therefore, I had to earn myself to finance my all the professional and academic education things. Then I used to go for I used to conduct classes, and on the other hand, I used to go to part-time job at Dehiwala, a polythene manufacturing company, a family-owned polythene manufacturing company. Then there I started doing this part-time accounting job. When I went through the financial statements of that company, I found out one item, debtor or trade receivable, it amounted to 150 million. 150 million, right? මේක සිංහලෙන්ම කියන්නකො. ඒකට මිලියන 150ක් තිබ්බ debtors ලා කියලා. දැන් මම බැලුවා මේ කම්පැනි එකේ ගේන බඩු ටික ගේනවා විතරයි පේන්නේ, අනිත් පැත්තට යනවා. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලන්ගේ බිස්නස් එක හොඳට දුවනවා, බඩු ටික ගේනවා විතරයි පේන්නේ, ටක් ගාලා ඉවරයි. බඩු ගන්න පොලිමේ දෙහිවල තිබ්බේ. දැන් අදටත් ඒ කම්පැනි එක කොළඹ මම හිතන්නේ if you take the Colombo district, within 1 or 2 main companies in the manufacturing of polythene, these bags, everything, right? මේ ඔක්කොම මේ biscuit packet ද ඔය ඕගොල්ලෝ යන ඔය මේ කඩ තියෙනවනේ අවුරුද්දට යන ඔය හැම කඩේකම නම් කියන්නේ නැහැ. හැම කඩේකම bags ඔක්කොම ඒගොල්ලෝ print කරනවා. export කරන bags print කරන ඔක්කොම කරනවා. The problem is I found 150 million debtor. Whereas this company is doing well when it comes to their business, all the goods මෙහෙට ගේන ඔක්කොම ඒවා මෙහෙම බලනකොට ඉවරයි බඩු. එතකොට මම ඒ කම්පැනි එකේ අයිතිකාරයා, family owned business, private limited company එක. මම එයාගෙන් ඇහුවා එයාගේ නම මිස්ටර් හේමපාල. හේමපාල එක දවසක් බොහොම අමාරුවෙන් අල්ලගෙන ඇහුවා මේ මට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා, මෙන්න මේ බැලන්ස් ෂීට් එකේ තියෙන මිලියන 150ක debtors කියලා බැලන්ස් එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ තව දැන් මම වැඩ කරන බැංකුවෙන් තමයි ඒගොල්ලෝ ෆැසිලිටිස් අරගෙන තිබ්බේ. ඒ බැංකුවේ OD එකක් තිබ්බා මිලියන 100ක. outstanding balance එක මිලියන 100යි. ඒ කාලේ හිටියට මම හිතන්නේ 27ක් 28ක් OD interest ගෙවනවා. මිලියන 100ක OD එකකුත් තියෙනවා, මිලියන 150ක debtors ලාත් තියෙනවා. මිස්ටර් ඉම්පාලෙන් හෙව්වා මේ මම මෙහෙම සජෙෂන් එකක් කරොත් එහෙම හෙට ඉඳලා මේ ණයට බඩු දෙන එක නැවැත්තුවොත් මොකද වෙන්නේ කියලා ඔයගොල්ලන්ගේ බිස්නස් එකට. ඒත් එයා විනාඩි 5ක් විතර කල්පනා කරලා ඇහුවා මට කිව්වා එහෙම මොකුත් වෙන එකක් නෑ අසංක උන්නම් එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් මෙහෙට එන එක නවතිය, අනිත් කට්ටිය ඔක්කොම මේ කෑෂ් දීලා අරගෙන මොකද ඔයාලට පේනවනේ මේ බඩු ගියන පරක්කෙම ඔක්කොම විකිනලා යනවා කියලා. එයා ඊට පස්සේ කිව්වා ඕන නම් අර corporate clients ලා ඉන්නවා සමහරුන්ට අපිට ඒගොල්ලන්ට මාසයක විතර වගේ ක්‍රෙඩිට් දෙන්න ඕන වෙයි කියලා. අන්කෝ එහෙනම්
මම මේ ප්‍රොපෝසල් එකක් කරන්නේ ඔබතුමා මේක ගැන හොඳට කල්පනා කරලා මේකට අදාළ ඇක්ෂන් එකක් ගන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ ගාව මේ බැංක් එකේ තියෙන මිලියන 100ක OD එකක් රිටර්ස්ලා කියලා 150ක් තියෙනවා. දැන් හෙට මේ මිලියන 150ම ඔයගොල්ලෝ කලෙක්ට් කරගත්තොත් මේ බැංක් එකේ OD එක ගෙවලා තව මිලියන 50ක් කරන්ට් account එකේ ඉතුරු කරගන්නත් පුළුවන් කියලා. ඊට එයාගේ ඔළුවට ඒක වැදුනා. පහුවෙන්ද දවසේම එයා ඉම්ප්ලිමන්ට් කරා ණයට බඩු දෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒත් මාසය දෙකක් වගේ ඇතුළත අර අපේ ඩෙටර් පොසිෂන් එක මිලියන 150 සිට මිලියන 60-70කට වගේ බැස්සා. මිලියන 60-70කට වගේ බැස්සා. කම්පැරටිව්ලි අපේ OD එකත් මිලියන 100 වගේ රේන්ජ් එක තිබ්බ එක මිලියන 20-10ට බැස්සා. එතකොට අර කිව්වා වගේ ඩේටාස්ලා එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් විතරයි නැති උනේ මේ කස්ටමර්ස්ලා. ඊට පස්සේ කාලයක් ආයෙ ගියාට පස්සේ මාස 6කට පස්සේ උන් ආයෙ ඩේටාස්ලා පොඩ්ඩක් වැඩි වෙගෙන ආවා. මම කිව්වා ආයෙ ස්ටේම් පාල ණයට දෙනවද කියලා. බලනකොට එයාගේ නෝනයි පුතයි ණයට දෙන්න පටන් අරගෙන ඒගොල්ලොන්ට බිස්නස් එක කරන්නේ ෆැමිලි ඕන්නේ. ඒත් ඒගොල්ලොන්ට මැසේජ් එක ගිහිලා නැහැ. ඒගොල්ලෝ දෙන්න පටන් අරන් ආයි. ඒත් ආයි ඔන්න එයා සද්දයක් දාලා එකක් නැවැත්තුවා. right? What is important here is when you do sales on credit basis, meaning you sources your debtors financing from your own cash, whereas debtors enjoy this position, but from your side you have to finance those balances either by way of your own cash or by way of banks funded cash, whereas bank funded cash you have to pay interest also, right? Therefore the higher the number of days your debtors are taking, you will have to have a financial cost also on this. And the other thing is when you want to encourage credit sales, that is a kind of a motivational aspect. People will use that, but when you encourage people to take credit, make sure that you charge some interest portion. Otherwise, you have to pay those interest to banks, right? Here, how to calculate debtors collection periods: average debtors divided by credit sales into 365. If you cannot find the credit sales, you can use sales figure as a whole. But normally in a sum, you will give that 90% are of credit sales or 50% are of credit sales. Likewise, the examiner will give that sentence. Any questions to debtors collection period? Lower the number of days, better it is. මොනවාරි ප්‍රශ්න තියෙනවද debtors collection period එක සම්බන්ධයෙන්? ඒත් ඔයගොල්ලෝ use කරන්න ඕනේ තියෙන point වලින් ගත්තම පල්ලෙහෙන් දෙවෙනි formula එක use කරාම හරියි. උඩේවත් හරි. නමුත් මේ පල්ලෙහෙන් ඉඳලා දෙවෙනි එක use කරාම විභාගේ පැත්තෙන් ගන්න හදා ගන්න පුළුවන්. Any questions? Right. We'll move on to the next slide. That is creditors payment period. Here the formula is the fourth point, that is credited payment period equals average creditors divided by credit purchases into 365. Average creditors divided by credit purchases into 365. So if you don't have the credit purchases figure, you can use either purchases figure. So the purchases අපිට දීලා නැත්නම් straightforward අපිට පුළුවන් වුණා cost of sales දන්නව නම්, closing stock දන්නව නම්, opening stock එක දන්නව නම් අනිත් පැත්තට හදාගෙන ගියාම purchases හොයන්න පුළුවන්. ඒක තමයි අන්තිම point එකේ කියලා තියෙන්නේ. If you don't know purchases straight away, if you know the examiner has given cost of sales, opening stock and closing stock, you can use that last formula to calculate the purchases. Right.
when we calculate the cost of sales, we add purchases to the opening stock, we deduct closing stock. When you calculate other way around, the formula should be the plus sign should be minus. That's why cost of sales plus closing stock minus opening stock, you can end up in purchases. Right here also, the higher the number of days, not better. Number of days gatta kiyala here the other way around of the debtors. සමහර වෙලට අපි මේක අපිට credit period එකක් දෙනවා නම් අපිට හොඳයි interest එක charge වෙන්නේ නැත්නම් අපි company එකේ වැඩ කටයුතු අනිත් කට්ටියගේ සල්ලි වලින් use වෙනවා වගේ දෙයක් වෙන්නේ මෙතන. හැබැයි දැන් ඔය ණය ගෙවන්නේ නැත්තේ company ණය ගෙවන සල්ලි නැත්නම් the higher the number of days not better, right? You have to find reasons why these people are not paying their creditors on time, right? ඔගොල්ලෝට කියන්න බෑ මේ number of days ගන්න වැඩි වුණාම හොඳයි කියලා කියන්න බෑ මෙතන. Here we should accept the average industry figures and compare it with the company. The previous year figures උත් අපිට ගන්න පුළුවන් creditors payment period එකට. Any questions? So stock turnover ratio in terms of number and times, lower the better or higher, right? Okay, I skip that because of the people tend to not understanding this very properly. If you take the stock turnover period, lower the number is better. If you take stock turnover ratio, higher the number is better. මේකෙදි කියන්නේ stock turnover ratio එකේදී කියන්නේ අපේ stock අවුරුද්දකට කී සැරයක් turnover වලට පත් වෙනවාද කියන එක. ඒක number of times වලින් express වෙන්නේ. අර ගොඩක් කට්ටියට ඔක පැටලෙන හින්දා තමයි මම කෙනෙක් දෙවෙනි method එක විතරක් කියලා දුන්නේ. ඒතර මෙතන number of times අපි හදනවා නම් stock turnover කියලා ඒක number of times higher වෙනවා නම් තමයි හොඳ. අපේ stocks අවුරුද්දකට 5 සැරයක් turnover වලට පත් වෙනවට වඩා හොඳයි. අවුරුද්දකට 10 සැරයක් 10 සැරයක් turnover පත් වෙන එක වඩා හොඳයි. The higher the number, better it is under stock turnover, right? Right, we'll go to the next category of ratios. Under working capital, this is a kind of a summary. If you take these working capital ratios, when you calculate the stock turnover period, debtors turnover period, creditors turnover period, you can use those things to calculate the working capital cycle, right? Working capital cycle. Under working capital cycle, first you purchase the stocks, that is creditors payment period. Then you sell these stocks to customers on credit basis. Then that is debtors turnover period. Then again you purchase stocks again, right? That is the kind of cycle. Stocks, sales, then creditors to purchase the stock. Right? How do you calculate the working capital cycle? Stock turnover period plus debtors collection period minus creditors payment period. That is the cycle. If the cycle is lower and lower, it is better. The cycle is higher and higher, not better. Now, this concept of overtrading, I also give some briefing on the concept of overtrading. Overtrading means you have not correctly identified your balance sheet size and your structure of the company. In that way, now when your balance sheet size is increasing, you have to correctly increase your working capital as well. If you try to increase your balance sheet with a low working capital, then you may end up in having signs of overtrading. Now, you can see the first point is rapid increase in turnover.
right? By doing so, you try to increase the size of the company by increasing turnover. Then rapid increase in volume of current assets, increase in stock turnover period and debtors correction period. When you have this increased turnover, your current assets like stock, debtors will get increased. Then creditors payment period is also likely to increase, right? Now, due to all of this, your current ratio and quick asset ratio will get deteriorated, right? Therefore, you have to correctly assess the optimal level of maintaining the current assets, current liabilities when you are increasing your business size. That is a point that I want to make. Don't maintain higher current assets. Don't maintain higher current liabilities. You have to maintain the optimum level which will have a very suited for your balance sheet size and the business size. Right, any questions before I move into the gearing ratio? Gearing ratio? Right, okay. We'll move on. This is also, if I recall some answer sheets in the exam papers, most of the students, they are struggling to calculate the gearing ratios as well, right? Gearing ratio, you have to have a clear understanding on how to calculate the gearing ratios and how to interpret, right? Gearing ratios අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම we have two kind of a gearing ratios. First one is the gearing ratio 1 and the second one is gearing ratio 2. First gearing ratio, if I take the what is written in the slide, debt equity ratio. Debt equity ratio. Now it is a kind of a taking on prior charge capital, that is debt, versus equity capital. In the first ratio, you compare and contrast the debt capital versus the equity capital. But when it comes to the second ratio, you take total capital into account and compare it with the debt capital, right? In the first category, you compare debt capital versus equity capital. In the second category or second ratio, debt capital versus total capital. When you calculate total capital, equity capital plus debt capital, both should include. Right. How do we calculate these two ratios? You have to first take the debt capital, that is prior charge capital. Prior charge capital will include preference share capital if you have, not the normal share, ordinary share capital, because it has a fixed return. That's why we take preference shares. Long-term borrowings and debenture capital. Those are the main three things you have to take under debt capital. We in the first ratio, we only focused on the long-term debt capital, right? That is long-term borrowings and debenture capital. If you do have preference shares, you can take that also. Then under equity capital, very straightforward. Equity capital will include the ordinary share stated capital plus all reserves. All reserves we have already discussed. Now, what you do is you divide debt capital by equity capital. You divide debt capital by equity capital. අපි example එකක් ගත්තොත් debt capital 50ක් තියෙනවා, equity capital තියෙනවා නම් හිතන්නකෝ 150ක් කියලා. එතකොට අපේ ratio එක ඉන්නේ 0.3යි. less than 0.5%. right? එතකොට සමහර වෙලාවට debt capital තියෙනවා බිඳුවක්, ඔක්කොම තියෙන equity capital. ඒ වෙලාවට ratio එක බිඳුවයි එන්නේ. සමහරවිට මෙහෙම තියෙන්න පුළුවන් අපේ equity capital එක තියෙනවා
100ක් debt capital එකේ තියෙනවා 70ක්. ඒ වෙලාවට sorry debt capital එකේ තියෙන 150ක්. equity capital එක 100ක් තියෙනවා. ඒකට ඒ වෙලාවට උත්තරේ එන්නේ 1.5යි. right? Now we have three categories of companies. First category is the unlevered company or ungeared company, where you don't have any debt at all. Long-term debt, 0. 100% all the assets have been financed by equity capital. The 100% equity capital company එක ගත්තා මේ වගේ company එකකට අපි කියනවා ungeared unlevered company කියලා. 100% equity capital තියෙන. In your capital structure where equity capital is more than the debt capital, those companies are called low geared company. Low geared company. එතකොට මම කලින් ගත්ත උදාහරණේ මිලියන 50ක් තියෙනවා debt capital, මිලියන 100ක් තියෙනවා equity capital. එතකොට උත්තරේ ඉන්නේ 0.5යිනේ. එකට වඩා අඩුයි. ඒ වගේ company එකකට අපිට කියන්න පුළුවන් low geared company කියලා. නිකන් හරි අපේ equity capital 100ක් තියලා debt capital එක 150 නැත්නම් 100ට වඩා වැඩි ගාණක් ආවොත් 110ක් ආවොත් එතකොට උත්තරේ 1.1යි එන්නේ. debt capital divided by equity capital 1.1යි එන්නේ. එතකොට එකට වඩා වැඩි. එකට වඩා වැඩි companies වලට අපි කියනවා මේ ratio එක යටතේ high geared company, high geared, high levered company. gearing or leverage high කියලා කියනවා. ඒතර companies තුනක් තියෙන්න පුළුවන්. එකක් තමයි ungeared unlevered company, low geared low levered company, high geared high levered company. ඒතර මේ පළවෙනි ratio එකට අනුව අපි equity capital හොයාගන්න ඕනේ. equity capital කියලා කියන්නේ capital share capital ordinary share capital plus reserves. අනිත් පැත්තේ debt capital හොයාගන්න. debt capital කියලා කියන්නේ එක්කෝ preference shares තියෙනවා preference shares. එහෙම නැත්නම් long term borrowings තියෙනවා නම් ඒව ගන්න ඕනේ. ඊළඟට debentures තිබ්බොත් ඒව ගන්න. ඒ තුනේම එකතුවට තමයි debt capital කියන්නේ. එතකොට අපි කරන්නේ හැම වෙලාවෙම debt capital එක බෙදනවා equity capital එකෙන්. එතකොට නිකන් හරි debt capital තිබ්බේ නැත්නම් උත්තරේ බිඳුවයි. ඒ කියන්නේ මේ company 100%ක්ම equity වලින් දුවන එකක් අපි කියනවා ungeared unlevered company කියලා. සමහර companies වල මේක බෙදුවාම උත්තරේ එකට වඩා වැඩි වෙන්න පුළුවන් සහ එකට වඩා අඩු වෙන්න පුළුවන්. එකට වඩා අඩු නම් අපි කියනවා low geared කියලා. ඒ කියන්නේ equity capital 100ක් තියෙනවා debt capital 50යි තියෙනවා. ඒතර low geared. එකට වඩා වැඩි නම් ඒ කියන්නේ debt capital එක 150යි equity capital එක 100යි තියෙනවා. ඒ වගේ ලාවට එකට වඩා වැඩි උත්තරයක් ලැබෙන නිසා අපි කියනවා high geared company කියලා. කියන්නේ වැඩිපුර debt මත දුවන company එකක්. capital structure එකේ you take the capital structure, the bulk is represented by the debt capital than the equity capital. Right. අපි උදාහරණ කරනකොට ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි. එතකොට උත්තර 3යි 2යි එන්න පුළුවන්. 3යි එන්න පුළුවන්. එකක් තමයි low no geared නැත්නම් ungeared company එහෙම නැත්නම් unlevered company 100% equity තියෙන එකක්. ඊළඟ low geared company එකක් එන්න පුළුවන්. එකට වඩා අඩු නම් මේ ratio එක. high geared company එකක් එන්න පුළුවන්. එකට වඩා වැඩි නම් මේ ratio එක. Right? If it is high gear, not good, right? Already they have committed that they have a lot of borrowings. High gear means a lot of borrowings have already in their balance sheet. Low gear means you have still room for further borrowing. Therefore, when you take into account other things, make sure that this is also taken into. If it is an ungeared company, 100% capital from the owners, you can give the borrowing straight away, right? If they do have repayment capacity and provided good securities given, right? Then on the second gearing ratio, if you do have any questions for the first category. Sir, සමහර ෆයිනෑන්ෂල් වල ඩිරෙක්ටර්ස් කරන්ට් account කියන එක loan and liabilities ඇතුලේ තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේ වෙලාවකදී අපි මේ ඒක කැපිටල් එකට ගන්නවද නැත්නම් ඩෙට් කැපිටල් කියන එකට ගන්නවද? ඔව් ඩිරෙක්ටර්ස් කරන්ට් account එකේ අදහස් කරන්නේ මොකක්ද?
ඒ කියන්නේ ඩිරෙක්ටර්ට මේ කම්පැනි එක සල්ලි දීලාද නැත්නම් ඒගොල්ලෝ සල්ලි කම්පැනි එකට දීලාද? කියන්නේ ලයිබිලිටිස් ඇතුළේ තිබ්බම ඒගොල්ලෝ කම්පැනියට දීලා. ඔව් ඒගොල්ලෝ කම්පැනි එකට දීලා නේද? ඒගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ ෂෙයාර්ස් ගන්නද දීලා තියෙන්නේ නැත්නම් ලෝන් එකක් හැටියට දීලාද තියෙන්නේ? ඒක ලෝන් එකක් හැටියට. ඒ කියන්නේ long term liabilities ඇතුලේ directors current account කියලා පෙන්නනවා. ඔව් ඩිරෙක්ටර්ස් කරන්ට් එකේ ඒගොල්ලෝ ලෝන් එකක් දුන්නා නම් ඒක තමයි ඩෙට් කැපිටල් හැටියට. ඒගොල්ලෝගේ කැපිටල් එකක් හැටියට ඉන්ෆියුස් කරලා දිනනවා නම් ඒක ගන්න පුළුවන් අපිට ස්ටේටඩ් කැපිටල් නැත්නම් කියන ඉක්විටි කැපිටල් වලට. ඒකෙදි අපි ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් වරි වෙලා ඒක හරියට දැනගන්න. මේ ඩිරෙක්ටර්ස් කරන්ට් account කියන එක හෙලවෙල් නැති බැලන්ස් එකක් නම් අවුරුදු 10ක් දිගටම තියෙන එකක් නම් ඒක හරියට ඒගොල්ලෝ ඉක්විටි වලට සල්ලි දෙනවා කියන්නේ. අර වෙනමම පෙන්නුවාට. ඒකට මුකුත් වෙන්නේ නැති අයිටම් එකක් නම් ඒක ඔයගොල්ලෝ ඉක්විටි කැපිටල් හැටියට කන්සිඩර් කරලා ගන්නන්නේ. ඒකට ඒ වගේ වෙලාවට හරියට ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එක කතා කරලා හරි අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එකක් ගන්න. ඉක්විටි වලට කැටගරයිස් කරලා වෙනම තිබ්බාට ඕමන කැටගරයිස් කරලා එහෙම තියන්න බෑ. අකවුන්ටිං වල ඩිරෙක්ටර්ස් කරන්ට් account කියලා එකක් තියෙන්න බෑ ඒක. ඒක අපි ලෝන් එකක් හැටියට පෙන්නන්න ඕනේ. ඒක නැත්නම් අපි ඉක්විටි වල පාර්ට් එකක් කියලා ගන්න ඕනේ. ඒ කිව්වට ප්‍රැක්ටිකලි ඔය දේවල් මිනිස්සු හදලා ගෙනලා දෙනකොට සමහර වෙලාවට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒත් අපි ඒක හරියට සබ්ස්ටන්ස් එක අරගෙන ඒක යා දිගටම තියන් ඉන්න බැලන්ස් එකක් නම් අපිට ඉක්විටි වලට කන්සිඩර් කරා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි නිකන් හරි ඒක අර හෙලවෙල බැලන්ස් එකක් නම් ගිය අවුරුද්දේ දුන්න ලෝන් එක දැන් උන්න අඩු වෙගෙන යනවා. ඒ වගේ දෙයක් වෙන දෙයක් නම් ඒක ඩෙට් පාර්ට් එකට ගන්න. ඒ වගේ හෙලවෙන එකක් නම් කියන්නේ කරන්ට් account එකේ තියෙන බැලන්ස් එක නිතර නිතර වෙනස් වෙනවා නම් මෙතන අපි ගත්තේ ඩෙට් හැටියට long term debt කියන එක. right? නිකන් ඔය කරන්ට් account එකේ තියෙන බැලන්ස් එක මාසෙට වෙනස් මේ ඒක අපිට ඔය long term debt කියන එකට ගන්නත් බෑ. කාට උත්තරේ ලැබුණාද? ඔව් සර්. right. වඩා වැදගත් ඔය ඩිරෙක්ටර්ස් කරන්ට් account කියන ඒවා වගේම නැතුව ගෙන්න ගන්න පුළුවන් නම් account set එක හොඳයි. මොකද එහෙම ඒවා නෑ දැන් ඉතින් ඩිරෙක්ටර්ස් වල කරන්ට් පාර්ට්නර්ෂිප් එකේ කරන්ට් accounts තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඩිරෙක්ටර්ස් වල කරන්ට් accounts දැන් කම්පැනි එකක් වුණාට පස්සේ එහෙම කරන්ට් accounts කියන જાතියක් නෑ ඩිරෙක්ටර්ස් වලට. එක්කෝ ඒගොල්ලෝ ඒක ණය මුදලක් හැටියට කම්පැනියට දෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලෝගේ කැපිටල් එක හැටියට කම්පැනියට දෙන්න ඕනේ. right. තව මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? right. අපි යමු එහෙනම් ඊටු ටික කතා කරන්න. Then gearing ratio 2 here first ratio we divided debt capital long term debt capital by equity capital. In the second ratio when it comes to the definition of debt capital, you not only take the long term debt capital but take some short term fixed debt capital also, like overdraft, right? If you take this including long term and short term borrowings, debt capital is the ratio of price charge capital including under definition 2 this second category of ratios under gearing. Debt capital means long term and short term borrowings to total capital employed. But total capital employed අපි හොයාගන්නේ debt capital plus equity capital දෙකම. ඉස්සෙල්ලාම අපි define කරගන්නවා debt capital කීයද equity capital කීයද කියලා. එතකොට කලින් ratio එක හදද්දී අපි ගත්තේ debt capital කියලා long term debt capital විතරයි. මේ ratio එකේදී debt capital කියලා අපි long term plus short term borrowings කියන ඒවත් ගන්නවා. හැබැයි ඒකෙදී අපි ඔය creditors වගේ ඒවා ගන්නෙ නෑ. ගන්නෙ borrowings විතරයි. right? අපි මේ දෙවෙනි එක යටතේ ගාන හදනවා නම් අපි හදන්න ඕනේ ඉක්විටි කැපිටල් එකේ වෙනසක් නැහැ. ඉක්විටි කැපිටල් ගත්ත විදිහ වෙනසක් නැහැ. ඒක එහෙමමයි. long term debt capital plus short term දෙක ගන්නකොට අර long term එකට අමතරව short term මේ වගේ borrowings තිබ්බොත් ඒකත් අරගෙන debt capital එක හොයාගන්න ඕනේ. ඒතර debt capital කියලා කියන්නේ short term long term දෙකම. ඒකට equity capital එකතු කරාම total capital එක අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. ඒතර මේ ratio එකේදී අපි කරන්නේ debt capital බෙදනවා total capital එකෙන්. debt capital බෙදනවා total capital එකෙන්. If it is higher than the 0.5, we can say higher or higher leverage or higher gearing here.
If it is less than 0.5, we can say low geared or low levered company. Right. Ratios දෙකයි තියෙන්නේ. Ratios දෙකේ වෙනස පැහැදිලිද? පළවෙනි ratio එක අපි හදද්දී අපි ගත්තේ equity capital. Ratios දෙකේදී equity capital එකේ ගන්න එකේ වෙනසක් නැහැ. Equity capital කියලා කියන්නේ stated capital plus reserves ගන්න එක. Right. तर debt capital එක අවස්ථා දෙකේදී ratios දෙකේදී වෙනස්. පළවෙනි ratio එකේදී debt capital කියලා ගත්තේ long term debt විතරයි. Second ratio එකේදී long term debt plus short term borrowings උත් අපි ගත්තා. तर පළවෙනි ratio එකේදී අපි කරේ debt capital එක බෙදුවා equity capital එකෙන්. එතකොට උත්තරේ එකට වඩා වැඩියෙන් ආවොත් අපි කිව්වා high geared කියලා. එකට වඩා අඩු නම් කිව්වා low geared කියලා. දෙවෙනි ratio එකේදී අපි කරන්නේ ඉස්සෙල්ලාම total debt capital එක හොයාගන්නවා. ඊළඟට equity capital එක දැන් හොයාගෙන තියෙනවා. equity capital total debt capital දෙකම එකතු කරාම අපිට කියන්න පුළුවන් total capital කියලා. එතකොට debt capital කියන්නේ short term and long term දෙකම තියෙන debt capital එක දෙවෙනි ratio එකේ ඒක බෙදනවා total capital එකෙන්. එතකොට උත්තරේ 0.5ට වඩා වැඩි නම් අපි කියනවා high geared කියලා. 0.5ට වඩා අඩු නම් අපි කියනවා low geared කියලා. Right. Any questions? මේ gearing ratios දෙකම සම්බන්ධයෙන් මොනවාරි ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. Right. Okay. We'll move on to the some example. Since this is a kind of a tricky one for you to calculate. If you got everything covered under my explanation, you can easily take this sum and calculate the first gearing ratio and second gearing ratio. Gearing ratio 1 and gearing ratio 2. Can you take 1 or 2 minutes and calculate these two ratios? And give me the answers. Gearing ratio 1, what is the answer? Gearing ratio 2, what is the answer? First, when it comes to gearing ratio, first you take the equity capital computed. Equity capital means stated capital plus reserves. That is one thing. Then the long-term debt capital you have to calculate. That is only the long-term borrowings and debentures. Then when you have to calculate the second gearing ratio, you have to calculate the total debt capital. Total debt capital include long-term debt capital plus short-term borrowings as well. Not the creditors, only the borrowings and overdraft. Then you can calculate the total capital, that is equity capital plus total debt capital. What is the gearing ratio 1 and what is the gearing ratio 2? Can you give me the answers? Now, if you take the first gearing ratio, if it is more than 1, we can say high geared. If it is less than 1, we can say low geared. Second gearing ratio, if it is higher than 0.5, we can say high geared or high levered. If it is lower than 0.5, we can say low or low geared or low levered company. Can you calculate the two gearing ratio and give me the answers?
Any answers? Any answers? It will according to the exercise, your equity capital is 1 million plus 300,000 and capital reserves 100,000 and retained earnings 80,000. Altogether, your equity capital will be 1,480,000. 1,480,000. And your long-term debt will be bank loan 150 and 8% debenture, that is only 350,000. Right. Then your total debts, that is long-term and short-term, you have to take into account the current liability, bank overdraft and short-term loan 25,000. Altogether 150,000 short-term, and long-term you have 350, that is altogether 500,000 total debt. Total debt capital is 500,000. Now, if you calculate the first ratio, that is gearing ratio 1, your answer should be 350 divided by 1,480. 350 divided by 1,480. Then it will be what is the answer? 350 divided by 1,480. It will be 0.23. Since it's less than 1, it is a low geared company. 0.23, it's less than 1, it will be a low geared company. Then when it comes to the second ratio, gearing ratio 2, you have to take the debt capital. Total debt capital is, now we concluded, total debt capital is 500,000, that is long term debt 350, short term debt 150, altogether 500,000. Then you have to calculate the total capital, that is equity capital plus debt capital, that is 1,480,000 plus 500,000, that is 1,980,000. Then the ratio is 500,000 divided by 1,980,000. The ratio is 0.25. Again less than 0.5, that is a low geared company again. Right. Any questions with the calculations? According to the both calculation, it's a low geared company. First ratio is 0.23, gearing ratio 1, 0.23, less than 1, low geared company. Second ratio, you have to take the total debt capital, that is long term plus short term. Long term debt capital is 350, short term debt capital is 150, the total debt capital is 500,000. Then you have to take the total capital. Total equity capital is 1,480,000, total debt capital is 500,000, then altogether 1,980,000. Therefore, your ratio will be 500,000 divided by 1,980,000. Then it will be 0.25. Again, it is less than 0.5. It's a low geared company. Right. Any questions with the calculations? මොනාරේ ප්‍රශ්න තියෙනවද ඔය calculation එකට?
Clear? Right. විභාගෙට ගිහිල්ලා හදන්න තියාගෙන ඉන්න එපා. දැම්මම හදලා තියලා ඔයගොල්ලෝ හරිද වැරදිද කියලා බලා ගන්න. Right. We'll next move on to the asset utilization ratios. These are very straightforward ratios. I won't take much time in explaining these ratios. Basically, under asset utilization, how well you have utilized your assets. These are called efficiency ratios also. If you do have two companies with similar assets size, then your profit or sales will reflect the asset utilization, right? So සාමාන්‍යයෙන් අපි මේක හැම වෙලාවෙම number of times වලට අපි හදන්නේ. ඒකට අපේ assets වලට සාපේක්ෂව අපි කොච්චර turnover එකක් generate කරලා තියෙනවද නැද්ද කියන එක. ඒකට මේක one item from the balance sheet, one item from the income statement. Therefore, item from the balance sheet you have to take the average figures. අපි පළවෙනි එක ගත්තොත් එහෙම මේ asset turnover, total asset turnover ගත්තොත් එහෙම turnover divided by average total assets. Higher the number, better it is. හරිම straightforward. Total assets balance sheet එකේම තියෙනවා total assets කීයද කියලා. ඒකේ average එක ගන්න තියෙන්නේ opening total assets and closing total assets දෙක එකතු කරලා දෙකට බෙදලා. ඒතර turnover කියන එක බෙදන්න තියෙන්නේ average total assets වලින්. එකකින් ඔයගොල්ලන්ට හොයාගන්න පුළුවන්. Right. එතකොට turnover divided by average total assets. එතකොට උත්තරේ 6 නම් අපිට හොඳ company එකක් කියන්න පුළුවන්. ඔය තමන්ගේ assets භාවිතා කරලා ලොකු turnover එකක් generate කරලා තියෙනවා කියලා. Higher the number, better it is. Your assets are utilized fully. එකම size එකේ company එකක් තියෙනවා හිතන්නකෝ total assets ගාන company දෙකේම මිලියන 300යි මිලියන 300යි. එක company එකක් මිලියන 300ක asset use කරලා මිලියන 600ක turnover එකක් වෙලා තියෙනවා. තවත් company එකක් මිලියන 300 තමයි ඒගොල්ලෝගේ assets ගාන. හැබැයි they have earned taken 900 million turnover. එතකොට පළවෙනි company එකේ එනවා number of times 2යි කියලා, දෙවෙනි company එකේ number of times 3යි කියලා. So which company is better? The second company, right? Higher the number, better it is. එතකොට අර සාමාන්‍ය විදිහට average assets හොයාගන්න විදියක් දීලා තිබ්බේ නැත්නම් averages හොයන්න අපිට year end එක ගන්න පුළුවන්. Now, similarly, these three ratios can also be computed, that is non-current assets to shareholders fund. Since these two items, non-current assets and the shareholders fund, both are from balance sheet, no need to take the averages. Year-end non-current asset divided by year-end total shareholders fund, that is year-end stated capital plus reserves. That is as against the shareholders fund, what is your current non-current asset position? Non-current assets are the assets that will generate longer term income. That's why we compare this with if you have higher non-current assets, meaning you have a better position against the shareholders fund. Any questions relating to asset utilization? That total asset utilization ratio can also be computed for non-current assets turnover or current assets turnover. Instead of total assets, you can take non-current assets and current assets in the formula. The computation will be the same. Higher the number, better it is. Can we move on to the shareholder relation ratios? Shareholder relation ratios.
we'll go to the shareholder relation ratios. These ratios are more worried by the external parties, that is investors, shareholders, potential investors. Now, under this, there are a lot of ratios, but I have picked only few. First one is the ordinary dividend cover, that is net profit divided by number ordinary dividends paid, that is number of times. Higher the number of times, better it is. Then earning per share, very famous ratio, that is net profit after tax divided by number of ordinary shares. Per share, what is your profit? That is expressed in rupee term. Higher the rupee term, better it is. Earning per share, very famous ratio. Net profit after tax divided by number of ordinary shares. Per share, what is the profit we gain as a company? Then again, this is related to market price of a share. This can only be computed if you do have a market price or listed your company in a stock exchange. If you don't have market price, this is very difficult to compare because you don't have market price. No? Then how do you calculate market price divided by earning per share? This is again in terms of numbers, number of times. If the number is very low, you can purchase those shares. මේ එක හදන්නේ market price per share divided by earning per share. මේකෙදි අපේ investment එක කොච්චර අවුරුදු ගානක් ඇයිද කියන එක තමයි මේකෙන් කියවෙන්නේ. අපිට අපි කරන investment market price එකක් ගන්නවා කියලා කියන්නේ නැත්නම් share market එකකින් share එකක් ගන්නවා කියලා කියන්නේ අපේ investment එකක් එතන කරන්නේ. එක share එකක් ගත්ත කියලා හිතන්නකො රුපියල් 20ක් ගෙවලා. ඒතර අපේ profit earning per share එක රුපියල් 10 නම් අපිට අවුරුදු දෙකක් බලාගෙන ඉන්න වෙනවා මේ අපි කරපු investment එකේ return එක ලබා ගැනීම සඳහා. ඒතර lower the number, better it is. සමහර share එකට අවුරුදු 5ක් බලන් ඉන්න ඕන, සමහර ඒවාට අවුරුදු 2ක් බලන් ඉන්න වෙනවා නම් අවුරුදු 2ක් බලන් ඉන්න shares ගන්න එක හොඳයි. P ratio, if the P ratio is lower, it's better you take that share. P ratio නිකන් හරි අවුරුදු 10ක් වගේ කරනවා, අවුරුදු 10ක් ඉන්න වෙනවා වාට return එක ගන්න. Right? Meaning earning per share හරහා. Dividend yield is also same like that. What is the as against the market price of a share, what is your return? Dividend per share divided by market price per share into 100. Right? What is your return against your investment in the market price as way of dividends? If the dividend yield is high, that is a good sign. Then earning yield, similar to dividend yields, instead of dividend per share, you take earning per share. Earning per share divided by market value per share into 100. Right. You can only calculate these ratios only if the market price is given in the question paper, or in practical situation if you do have a listed shares only. This is another kind of a ratio, that is debt service cover ratio. Different banks may apply to calculate this ratio in different ways, but normally we calculate, you take the net profit before tax and interest, divided it by installment and interest payable in that period. The total installment amount, you divided it by net profit before tax and interest, divided it by total installment to be paid in that period, that is capital plus interest. Both if the ratio is higher, meaning that is a good opportunity for lending. If the ratio is lower, say you have a profit of net profit before interest and tax, the profit of 20 million, you have a loan installment, everything is about 5 million, you have 4 times here. But if it is 10 times, that is better, right, as against the 4 times one.
some ratios relating to banks, non-performing ratios. You take the total advances and non-performing portfolio divided by total advances into 100. That is your non-performing ratio. Very straightforward. Cost to income, very famous ratio for a bank. Total expenses excluding bad debts divided by net interest income plus other income, that is total income, into 100. If the cost to income is below 50%, that is a better bank. Then net profit per employee, net profit after tax divided by number of employees. If the amount is higher, better it is. Right. Any questions relating to calculation of ratios? That is the end of our ratio calculations. Before we move on to the next part. Any questions? Now, the important things I'm going to tell you in the balance part of the session. I won't take that much of time, but these are very important things. Now, once you do the financial statement analysis, you have to identify the strength of this particular client and weaknesses of the particular client by using the financial statement or the ratio calculations. Now, how do you classify the strength and weaknesses? If you take a strength, if the return in excess of standard return in the sense industry average, if your company has performed more than the industry average, if the GP in the industry, gross profit ratio is in the industry 40%, whereas your company has a GP of 50%, right? That is a one positive strength. Then liquidity ratios in par with the ideal ratios. I said normal ideal ratios are current ratio 1:2, quick asset ratio 1:1. If your company liquidity ratios are par with the industry or the acceptable norms, that is a kind of a strength. If you have acquired new worth or new assets, that is a strength. Dividend payment in par with or excess of similar companies, that is a kind of a strength. But I will qualify that statement in a later stage. We'll let you know. Dividend payments, but if you are a good company, you have to pay something to the shareholders. That is a kind of a strength. Then if you do have high credit rating for a company, normal credit rating can be done by way of local credit rating agencies. If they got a good rating from that done by that credit rating agency, that is a positive strength. Similarly, there are some weaknesses, financial weaknesses, negative returns. If the ratios are negative, if the net profit ratios or the other return on equity, return on assets, if you find negative ratios, that is a weakness. Then weak liquidity. Some companies, they are maintaining their financial position with a minimum liquidity. They have not maintained the acceptable ratios like current ratio 1:2. They may have 1:0.5 and the quick asset ratio 1:1. But in this company, it is 1:0.25. Those are peak liquidity ratios. Then negative net worth or net assets. If the company has sold some asset, if they have taken off their capital, that is a negative thing. Then non-payment of dividend. If the company continuously not paying any dividends at all for a period of 3 to 5 years, lower credit rating. Those are negative or the weaknesses of the company. Then if you take this ratio analysis, there are some weaknesses also. That's why I said at the beginning, at the inception, at the outset of the session, we cannot solely rely on the ratio analysis results. We have to take other qualitative and quantitative results
incorporated to ratio analysis results, and finally concluding a decision. These are some negative or the weaknesses in terms of ratio analysis. Historical nature of accounting information. Now, under financial accounting or the accounting information, what we produce is of in historical nature. What has happened in the past. Now, current situation and the future does not reflect in the financial statement. It is on the past, not about the current, not about the future. Now, if you take especially the pandemic here situation, last few years, 1918, they have done well. But when it comes to 2020, 2021, if you are analyzing only the 19 data, that is not good. Right? Therefore, historical nature of the accounting information, that is one fact as a negative. When you are analyzing, that is a negative fact. Right? Then change in economic conditions, like I mentioned earlier also, there can be a variety of changes affecting to different industries. Now, if you take the stoppage of some important items by the government, especially due to these foreign currency difficulties that they have as a country, those are changing economic condition. Now, in the budget also, people expect more taxes getting imposed to various industries. There can be various concessions also, but changing economic conditions also will affect the validity of the ratios that we have conducted, because those things based on the past results. Then comparison with industry averages. It's very difficult for you to get the industry figures for you to compare and get a better understanding on the company's performance. It's very difficult to get industry figures, right? That is a kind of a weakness that we see. Then seasonal factors. Due to a seasonal factor, your figures might be either way, it will be the company will get an advantage due to a seasonal factor, or maybe disadvantage. Therefore, when you calculate the ratio analysis, you have to, as far as possible, you have to exclude the seasonal factors as well. Then quality of reported item of reported income, in the sense now in every reporting aspect, if you take the preparation of financial statement also, there are some people who will mislead by giving various bogus information or fraudulent information to banks and other financial institutions to reflect that they are in a good position. Therefore, you have to consider the quality of the reported item. That is a kind of disadvantage if you are not in a position to assess whether these items are the reported items are correct or not. Then you will be end up in taking a wrong decision based on these figures. This is another important aspect, that is, once you calculated all the ratios, how do you interpret the financial statements, right? Once you calculated the ratios, how do you interpret those things? The interpretation process should be assisted by an analytical framework. The main component of this framework are, first you have to identify the users of the analysis, to whom we are going to present this credit paper, whether it is for your branch manager, whether it is for the RM, CM, or zonal manager, or AGM, DGM, senior AGM, or to the managing director, or sometimes it may go to the board level, right? Now, when you are interpreting the ratios, when you are interpreting your results, you have to make sure whether what I am going to tell will understand the final end authority. If it is board, you have to clearly mention those things. Sometimes if you take these boards, they might include different financial discipline people, like lawyers, maybe IT personnel, maybe some other background people, right? Even doctors in the medical field might be in the boards.
Therefore, as far as possible, when you are using or presenting a paper to the board, make sure that you avoid using the technical jargons as far as possible, because the technical jargons won't be that much of reflection of the actual results, but make sure that you use simple language and get the understanding very clearly to the authority who will ultimately approve these papers. That is identification of users of the analysis. Then number two, you have to clearly understand the nature of the business and the industry and the organization at large. Now, to get this understanding better, you visit the place, the client place, and get an understanding. But if you can't visit those places, at least you have to have a face-to-face interview with using an online session, or get some questionnaires filled by the particular borrower, and you have to clearly understand the nature, right, of the industry and the company and the organization and the business as well. If you are going to give a loan to T state, at least you have to visit that place. The state might be in Nuerelia, right? Their Colombo office might be taking this loan on behalf of the Nuerelia T state, right? If the figures are there in the financial statement, to get an understanding of the figures, what it is, you have to in the different industry, different jargons are there. If you go to hotel industry, different jargons. If you go to hospitals, different technical jargons are there. Whatever the things included in the financial statement, you have to get a good understanding. If you get the nature of the business, nature of the organization, nature of the industry very clearly, you can straight away have a good understanding of the financial statement of that particular entity. Then identification of sources of data for analysis. Make sure that you use audited financials for the analysis, right? At least audited financial statement. The financial statement should be audited by a qualified, normally chartered accountant. His seal should be there. If you do have any questions related to financial statement, you can directly contact the chartered accountant or the auditor for clarification purpose. Here the source you need to take. If you don't have the audited financial statement, if you are taking management account, make sure that preparation of the financial statements for management account is accurate. There is a clear process of collecting data, recording data, and classifying data, categorizing data, analyzing data, and disseminating these data to users of financial statements, right? If it is audited financial statement, you can have a higher weightage on the figures. If you are taking management information or management account for the calculations, make sure that those data is correctly extracted from the actual transaction happened in the particular entity. Then numerical analysis of the data available, you can do that. Then interpretation of the results of the analysis, you have to clearly interpret the results. Writing the report detailing the analysis of the results and recommendations very clearly. Don't use technical jargons. Don't use long sentences. Make it very simple. Then the authority who is approving the paper will get a clear understanding. Make it very simple, right? That will help the authority to clearly understand the position of the particular client. Then in the report itself, these are very important for the exam also. When you are writing an answer in the exam, follow this format: report writing. Comment on the trend of the ratios computed under each category. First, you have to comment on the trend analysis, that is profitability, whether it is increase or decrease. Liquidity, whether it is in par with the industry averages, whether it is acceptable or not. Working capital, gearing, asset turnover, shareholders, and your recommendations. First part of the question, answer sheet should carry these things: in the calculation of the ratios, then interpretation of the each category,
then you can go to the report writing under risk analysis. Under risk analysis, after you interpret, identify the risk level of each category. That is, under profitability, what is your risk level? Whether it is high, low, or medium. Then grade the risk under low, medium, and high, depending on the overall risk level. At that time, the securities may be considered. Now, after you identify under each category, profitability, liquidity, if the liquidity is high, risk is low. If the profitability is high, risk is low. Right? Make sure correctly you are using those terminologies in the question answer sheet. And after allocating risk for each category, for profitability, liquidity, and everything, overall also you have to conclude what is the risk level of this particular customer. Right? Overall risk level you have to consider also. Clearly indicate that in the answer sheet. After that, based on the risk level, you have to propose some securities to get from the client. Now, when you are structuring a facility, make sure there can be different ways of structuring. After you do everything, you can now, especially when it comes to existing customer, they are enjoying some facilities currently. Now, when you are to structure new facilities, either way you can, with the new loans or ODs, you can repay all the things currently enjoyed or have a cash flow for the new facilities. Or either you can extend, you can already by while enjoying the current facilities, you can also propose a new facility as well. We'll take these things when we calculate the sums in the next week. Now, some examples for structuring of facilities. If it is normal trading and buying business, you have importers, exporters, then you have service providers and contractors. For normal trading and buying business, you have permanent ODs. You can structure permanent ODs, temporary ODs, term loan, leasing, pawning, guarantees. For importers, you can have the same facilities plus LC facility should be there. Import loans, trust receipts, hypothecation. Likewise, you can grant them different structures as facilities. Then exporters, similar to importers. Service providers, in addition to the things mentioned, you can take mortgage loans, guarantees. Then contractors. Apart from the things mentioned, you can have these guarantees, bid bonds also you can propose. Right. Those are the things that I want to mention. If you do have any questions up to now, what we discussed today. Next week, it will be 7 a.m. again, and a minimum of 2 questions we will do in the session. I'll send the papers also. Make sure that you have a printout and a answer sheet with you. In the class itself, you have to calculate the particular answers. I will give time also to calculate. If there are no questions, we can sum up today's sessions. Are there any reference books related to these modules? You can any accounting book you can take if they have calculated ratios. No specific books. I cannot recommend no specific books, but if it is ratios, you can read anything, right? If it is under the ratios, you can read anything, any books, not specific. But what we do here in the classroom will be very much sufficient for your exam. You can, in the exam papers, at least 10 to 15 people, they take the full marks, that is 30 out of 30. But there are some people, about 5 to less than 5 people, they are taking only 0 marks, right? Therefore, make sure that you score in the exam. This question, you have to take this question first. Very easy to calculate, very easy to understand, very easy to get the marks as well.
මම අර කලින් දවසේ කිව්වා වගේ මම ඉතර ස්ට්‍රික් ලෙක්චර් එකකින් නෙමෙයි ඔයගොල්ලෝගේ මාර්කට්ස් වල ලකුණු දෙන්න තමයි බලාගෙන ඉන්නේ. ලකුණු ගන්න ඕගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ. Right. We will detailly discuss next week how to calculate, how to give your answers, how to get your marks in next week. Then we'll wind up the wrap up the session. Right. Okay. Stay safe. We'll meet next week 7 a.m. again. Thank you very much.